projet et puis l'état d'avancement du projet. Et Madame Asma Ben Hassan, donc, qui a présenté les objectifs et les grandes lignes de ce dialogue national. Après, on a eu hier 3 sessions très intéressantes, très riches en informations, mais également en interrogations et en input. Une première session sur le paysage de la protection sociale en Tunisie, brillamment présentée par M. Khaled Nasri, au nom de l'équipe des co-auteurs, Mme Iman Helmi, M. Mohamed Amara et M. Khaled Nasri. Et comme discutant, on a eu M. Khaled Zdiri, donc expert à l'UGTT, avec des questions pertinentes, notamment par rapport au déficit des caisses et aux perspectives de développement futur des caisses nationales en Tunisie. Et la deuxième session donc, a porté sur l'assurance maladie et les résultats pour la santé en Tunisie. Et le papier a été co-préparé par M. Mohamed Ali et également co-présenté par M. Mohamed Ali Marouani, M. Nidar Benchir et Mme Fouang Min Lei. Et comme discutant, donc, on a eu également des inputs intéressants de la part de Sinof Labir, qui est expert en santé et membre de l'Observatoire national de la sécurité sociale. Et comme troisième session, donc, on a discuté du papier préparé par Mme Najat El-Makawi, Mme Yegane Foufouheshfar, Mme Asma Ben Hassan, M. Jacob Emond et M. Nidar Benchir, sur la question de l'extension de la protection sociale aux travailleurs informels en Tunisie. Donc également, beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques également ont été discutées. La question du genre a été également particulièrement abordée sur les sessions 2 et la session 3. Et comme discutant, on a eu Mme Mouneh Abdelrahman, qui est économiste et à l'Organisation tunisienne de la cohésion sociale. Aujourd'hui, donc, nous allons enchaîner avec 3 autres sessions. Une première session qui portera sur l'assistance en espèces ciblant les personnes en situation de pauvreté en Tunisie. Donc, papier préparé par Mme Iman Helmi, M. Mohamed Amara et M. Khaled Nasri. Et comme discutant, donc, M. Shafiq Benrouin, donc, qui est président de l'Observatoire tunisien de l'économie. Comme deuxième session, donc là, on va s'ouvrir sur l'expérience jordanienne. Donc, la session va porter sur la question du salaire minimum et des salaires de subsistance en Jordanie et en Tunisie. Donc, un papier qui a été préparé et qui va être présenté par Mme Caroline Kraft et Mme Céline Hanefi. Et comme discutant, Mme Afef Daoud, ancienne conseillère au ministère des Affaires sociales. Et comme troisième et dernière session, donc la question du rôle de la société civile dans la promotion des réformes de la protection sociale, également en Tunisie et en Jordanie. Et donc le papier a été préparé par M. Ahmed Awad, Mme Courtney Guéry, Mme Asma Ben Hassan et Mme Arabia Salah. Et comme discutant, donc, on aura l'intervention de M. Mounir Hassin, qui est président du Forum tunisien des droits sociaux et économiques, donc, à la FTDES, la section de Monastir. Et pour les discutants, je les invite de focaliser leur contribution, leur questionnement par rapport aux papiers qui vont être préparés qui vont être présentés par les co-auteurs. Et on aura donc la clôture de l'atelier et les next steps, donc les prochaines étapes, par Dr Raghi Assad, donc de l'University of Minnesota et représentant l'Economic Research Forum. Donc, un programme bien garni et que nous allons entamer directement par la première session qui va porter sur l'assistance en espèces ciblant les personnes en situation de pauvreté en Tunisie. Donc, ce papier a été préparé par Mme Iman Helmi, donc, dont j'ai présenté hier le CV, bien son bio. Donc, brièvement, Mme Iman Helmi is an Associate Minister of Social Solidarity for Economic Affairs and Financial Inclusion at the Ministry of Social Solidarity in Egypt. Et le deuxième co-auteur de ce papier est M. Mohamed Amara, qui est intervenu hier également, qui est associé professeur at the Higher School of Economic and Commercial Science of Tunis, University of Tunis. Également, comme troisième co-auteur, donc M. Khaled Nasri,
et qui est un chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion de Tunis. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au speaker qui va présenter donc, ce papier au nom de l'équipe, ou bien si c'est partagé entre les trois. Donc, la parole est à vous, cher co-auteur. Merci, Sir Hossam. Donc, je suis Mohamed Amara. Je vais présenter donc aujourd'hui ce papier. Donc, c'est notre deuxième papier donc dans ce projet intitulé donc Assistance en espèces ciblant les personnes pauvres en Tunisie. Donc, le plan de notre présentation d'aujourd'hui, donc, on va commencer tout d'abord par une petite introduction et la motivation de ce papier. Par la suite, les modèles de ciblage. Troisième partie porte sur le modèle proximity test et quatrième partie, donc les principaux résultats et on va conclure donc quelques recommandations et les prochaines étapes. Donc, deux mots sur le programme cash transfert en Tunisie, puisqu'on a présenté ça hier dans la première et la deuxième session. Donc, rapidement, juste quelques chiffres actualisés de 2021. Ce programme a été créé en 1986 dans le cadre de mesures d'accompagnement aux réformes structurelles de l'économie. En 2021, le nombre de bénéficiaires de ce programme atteint 268 000 familles en décembre, donc contre 124 000 en 2010. Et il couvre à peu près 8% de la population tunisienne. Et le montant de l'aide mensuelle, c'est à 180 dinars et augmenté de 10 dinars au titre des enfants et 20 dinars pour chaque enfant handicapé. Ce programme donc, présente à peu près 53% du budget du ministère des Affaires sociales, 1,9% de la dépense totale de l'État et presque 0,5% de PIB. Donc, il s'agit d'un programme soutenable si on le compare avec le programme universel de subvention qui représente près de 5% de PIB. D'ici donc la fin de 2022, donc il est estimé que ce programme va couvrir donc près de 300 000 familles, donc soit 50 000 ménages donc supplémentaires d'ici juin 2022 selon le ministère des Affaires sociales. Donc ce programme présente donc un apport essentiel dans la réduction de la pauvreté. Par exemple, si, selon nos estimations, le taux de pauvreté sans ce transfert donc, peut atteindre 16,85% contre 15,2% avec le programme de transfert monétaire. Mais il faut interpréter ce chiffre avec prudence car ici, on estime que le cash transfert, donc la totalité de son montant, donc il est alloué à la dépense des ménages. Mais si, par exemple, on va supposer que 60% de ces dépenses sont allouées à la dépense du ménage, donc le chiffre quand même, donc le taux de pauvreté quand même va augmenter sans les cash transferts. Il y a aussi les aides exceptionnelles en réponse de la pandémie de coronavirus, donc, qui ont minimisé l'impact négatif de cette crise sur la population pauvre et vulnérable. Cette population, il est la couche de la population plus vulnérable et plus touchée par cette crise. Il y a une étude récente de la Banque mondiale donc, qui montre que ces transferts ont un impact positif sur la pauvreté et que l'augmentation de la pauvreté serait de 6,5 points de pourcentage en présence de ces mesures, alors que la pauvreté augmenterait de 7,3 points de pourcentage en l'absence de telles mesures. C'est-à-dire la pauvreté va passer de à peu près 13,7% avant Covid à 20,9% après Covid. Et comme on peut l'observer dans la figure donc, à droite, donc, ce programme peut réduire l'impact donc, de la pauvreté, surtout pour la population vulnérable et pauvre. Malgré l'importance de ce programme, donc, il y a pas mal de limites.
cité par le ministère des Affaires sociales. Donc, parmi les limites de ce programme, il y a les textes législatifs qui sont des textes ad hoc depuis 1986. Aussi, on trouve que les critères de ciblage, ce sont des critères qualitatifs, non mesurables, non objectifs parfois. Si on cite, par exemple, le critère d'absence de revenus au sein du ménage, ce critère, donc, il est un peu difficile à vérifier sans le recours à des enquêtes ou des vérifications via les données administratives. Et il est aussi difficile à définir les priorités. Il y a aussi donc des erreurs d'inclusion et d'exclusion importantes. Ces taux donc voisinent les 50%, comme il a été présenté hier par l'équipe de Nidal Béchir. Donc, on estime que donc 50% sont exclus donc de ce programme. Autre limite, c'est l'utilisation d'un système de quotas par gouvernorat. Ici, on risque, par exemple, d'exclure donc de ce programme une partie donc des ménages qui sont pauvres suite à ce système de quotas par gouvernorat. Aussi, limite de ce programme, c'est l'absence d'un système d'information. Donc, généralement, donc, les bénéficiaires sont enregistrés sous forme des registres papier. Donc, les données sont non exploitables et il y a aussi une difficulté de suivi et de traçabilité. La prise de décision aussi, elle est lente au niveau de la gestion des demandes, de la réalisation des enquêtes sur terrain et de la prise de décision. Aussi, donc, la couverture de ce programme cash transfert par DICIL montre que seulement 17,4% des 10% les plus pauvres sont couverts par ce programme. Donc, c'est peu si on le compare par rapport au programme cash transfert un peu observé dans d'autres pays en voie de développement. Donc, c'est relativement faible comme taux de couverture pour les 10% de la population la plus pauvre. Comme le montre, par exemple, les figures ici, donc on trouve que 8% du 5e décile et 4% des personnes les moins pauvres du 8e décile sont aussi des bénéficiaires. Donc, ça montre donc qu'il existe des erreurs d'inclusion énormes au niveau de le programme de ciblage actuel. Donc, il est nécessaire de réviser donc, les critères d'éligibilité et penser à un modèle de ciblage pour minimiser ces erreurs d'inclusion et d'exclusion. Il y a pas mal de modèles de ciblage définis dans la littérature et utilisés dans les pays en voie de développement ou les pays développés aussi. Donc, parmi ces modèles, donc, on trouve par exemple le mean test, le proxy mean test, le breed test, le modèle de ciblage géographique et le taux sélectif. Donc, le premier modèle de ciblage, le mean test, généralement appliqué lorsque les informations donc, complètes sur le revenu sont disponibles et peuvent être vérifiées facilement. Le point fort de ce modèle, donc, peu d'erreurs d'inclusion et d'exclusion, mais parmi les limites de ce modèle, il y a le coût élevé pour identifier les bénéficiaires. Pour le proxy mean test, donc, l'éligibilité est basée sur un score, donc, estimé à partir d'un ensemble de variables observables qui reflètent le bien-être des ménages. Donc, parmi les avantages, c'est le faible risque de manipuler donc, les critères de sélection. Donc, deuxième point fort de ce modèle, donc, sélection des bénéficiaires à partir d'une enquête légère. Donc, on peut le faire, par exemple, chaque année. Mais parmi les inconvénients, donc, les critères sont un peu rigides, qui s'adaptent mal au changement du niveau de vie, qui nécessitent une collecte d'informations pour identifier les bénéficiaires. Et comme exemple d'application de ce modèle de proxy mean test, il est appliqué à Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, aussi il est appliqué donc, en Égypte. Et maintenant, donc, il y a les 3 pays, par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, 4 pays, la Tunisie, aussi la Jordanie, qui sont en train d'appliquer donc ou d'étudier la possibilité d'appliquer ce modèle
pour ces quatre pays. Pour le modèle hybride mean test, donc il combine les deux, donc il permet de déterminer le revenu difficile à vérifier à l'aide d'un modèle statistique. Et il exige aussi, comme parmi les limites, donc ce modèle exige des informations détaillées sur les différentes sources de revenus. Pour le modèle donc, de ciblage géographique, donc les bénéficiaires sont généralement sélectionnés en fonction de leur localisation géographique. Donc, parmi les avantages, donc c'est un modèle simple sur le plan administratif et peut être combiné avec d'autres méthodes de ciblage. Parmi les limites de ce modèle, il est moins performant lorsque la pauvreté n'est pas concentrée dans l'espace. Et il y a un dernier modèle qu'on présente ici, de ciblage, c'est l'auto-sélectif, donc il est ouvert à tous, mais généralement, on favorise donc les individus qui sont pauvres. Aujourd'hui, on va présenter le modèle le plus adéquat pour le cas de la Tunisie. Donc, c'est le modèle, le proximity test, ou en français, le modèle d'approximation des moyens. Donc, juste ici, deux mots sur la méthodologie qu'on va utiliser. Donc, on commence tout d'abord à estimer le niveau de bien-être approximé par la consommation ou le revenu, si l'enquête nous permet, bien sûr, en fonction d'un ensemble des variables explicatives. Donc, ces variables doivent être fortement corrélées avec la mesure retenue ici, comme la dépense par tête, et elles doivent donc vérifier quelques critères. Parmi les critères à vérifier, le nombre de ces variables doit être limité pour faciliter, bien sûr, l'application et la mise à jour du modèle PMT. Et pour garantir aussi un minimum de transparence lors de la sélection des individus éligibles et réduire bien sûr le coût de collecte et la vérification des données à chaque fois. Donc, elles doivent être aussi facilement observables et mesurables, elles doivent être non manipulables et elles ne doivent pas être politiquement ou culturellement sensibles. Une fois qu'on a estimé ce modèle de bien-être, donc, on peut estimer pour chaque individu ou pour chaque ménage un score, donc en utilisant par exemple la méthode d'estimation la plus utilisée, c'est la méthode du moindre carré ordinaire, et comme ça, donc on peut estimer un score pour chaque individu. Ce score va par la suite être retenu comme critère de sélection des individus qui sont éligibles donc, pour les programmes de cash transfert. Le deuxième modèle de ciblage multidimensionnel, ce modèle il est basé sur les privations, donc il est basé essentiellement sur l'approche d'Alker et Foster, donc cette approche il est utilisée pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle. Donc, les dimensions qu'on peut, on a ici trois dimensions, dimension alimentaire, dimension éducation, dimension santé. On peut définir des seuils pour chaque dimension, c'est-à-dire l'individu il est considéré comme privé dans une dimension s'il est présent au-dessus du seuil qu'on fixe pour chaque dimension. Donc, par exemple, ici, pour la première dimension alimentaire, la dépense alimentaire est inférieure au seuil alimentaire estimé par l'INS. Donc, l'individu est considéré comme privé si sa dépense en alimentation, donc, il est inférieur à ce seuil. Pour l'éducation, donc, ménage, il est considéré comme privé en éducation s'il contient un enfant, par exemple, âgé entre 6 et 16 ans, mais qui ne va pas à l'école. Pour la santé, donc, on a trois critères ici pour définir donc, un ménage privé en termes de santé. Donc, ce cut-off il est basé sur les dépenses annuelles des ménages. Par exemple, inférieur au SMIC si le ménage est composé d'une ou deux personnes, 1,5 SMIC si le ménage est entre 3 et 5, et 2 fois le SMIC si le ménage est composé de plus de 5 personnes. Donc, en utilisant ces critères, on peut définir donc, trois groupes. Le premier groupe représente les bénéficiaires potentiels qui souffrent de trois privations. Deuxième groupe, les bénéficiaires potentiels avec deux privations. Et le troisième groupe,
les bénéficiaires potentiels vivant avec une seule privation. Donc, si un ménage va y avoir une privation dans une dimension ou dans une dimension supplémentaire, alors il sera automatiquement considéré comme un bénéficiaire potentiel inclus dans l'un des trois groupes. Alors, pour mesurer par la suite, une fois qu'on a estimé ces modèles, on peut mesurer donc la performance du ciblage en utilisant généralement donc les mesures les plus utilisées dans la littérature. Donc, ce sont les erreurs d'inclusion et les erreurs d'exclusion. Ces erreurs d'inclusion et d'exclusion basées sur l'erreur de premier type et l'erreur de second type. Donc, par exemple, ici, on peut calculer l'erreur d'inclusion comme donc la population qui est donc présentée par deuxième type sur le M1 avec donc l'erreur de type 2. Ce sont donc les individus qui sont considérés comme non pauvres selon donc les mesures actuelles, sachant qu'ils sont estimés comme pauvres selon le modèle PMT, par exemple. On peut aussi mesurer les erreurs d'exclusion par donc le E1 sur le N1, avec donc l'erreur de type 1 représente les individus qui sont estimés comme étant non pauvres selon le modèle PMT, sachant qu'ils sont estimés comme étant des individus pauvres selon le ciblage actuel. Les données qu'on va utiliser, donc c'est la base de données utilisée dans pas mal de papiers ici. Ce sont la dernière enquête de consommation, l'enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages de 2015. Donc, il s'agit d'une enquête représentative à l'échelle nationale par milieu et pour les grandes régions. Donc, représente 25 140 ménages, c'est l'équivalent de 105 081 individus. Donc, selon cette enquête, le taux de pauvreté donc, estimé en 2015, donc, il est de 15,2, avec une forte donc, inégalité entre les régions. Par exemple, le taux de pauvreté au centre-ouest, il est de 30,8 contre 5,3 à Grand Tunis. Alors, commence par quelques résultats donc, pour le modèle de ciblage multidimensionnel. Donc, on a calculé donc, le score pour les trois groupes et à l'échelle nationale et pour les 7 régions. On trouve qu'à l'échelle nationale, on a 43,6% des ménages tunisiens en 2015 qui souffrent donc au moins d'une privation. Cette proportion varie entre les régions. Et comme on peut remarquer ici dans le tableau, donc les proportions les plus élevées sont observées dans les régions donc, les plus pauvres, comme par exemple le centre-ouest avec 65%, le sud-ouest 57%, le nord-ouest avec 56%, alors que Grand Tunis représente seulement 27% comme privation. Donc, le premier groupe présente les bénéficiaires potentiels qui sont dans une extrême privation, c'est-à-dire privés dans les individus sont privés dans les 3 dimensions, et le taux le plus élevé est estimé dans le centre-ouest avec 1,2%, alors que le Grand Tunis a le taux le plus faible, 0,03%. Si on passe ici aux erreurs d'inclusion et aux erreurs d'exclusion en utilisant ce ciblage multidimensionnel, on observe que 79% des ménages inclus dans le premier groupe sont des individus pauvres. Et les pauvres et non pauvres exclus du premier groupe sont estimés respectivement à 11% et 89%. On trouve aussi que la proportion des ménages non pauvres exclus du groupe 2 est estimée à 90% et que la proportion des ménages pauvres sélectionnés comme bénéficiaires potentiels est estimée à environ 50%. Concernant donc le troisième groupe, la proportion des ménages non pauvres est estimée à 67%. On passe aux résultats du modèle PMT et on va commencer par le modèle qu'on a retenu pour estimer ce score. Donc, on a testé 4 spécifications. La première spécification représente seulement donc, les variables de localisation géographique, c'est-à-dire on a juste utiliser donc, les gouvernorats avec des variables d'amis et le milieu rural et urbain.
Donc, ce modèle un peu vide qui ne tient pas compte des caractéristiques ni du ménage ni du chef de ménage, donc donne une valeur de R2 de 23%. Par la suite, donc, on ajoute donc, petit à petit les variables pour augmenter la performance du modèle. Et on estime dans ce cas le deuxième modèle qui tient compte de la localisation géographique du ménage et aussi les caractéristiques du chef de ménage. Et parmi les caractéristiques du chef de ménage utilisées ici, on utilise l'âge, sexe, statut matrimonial, l'éducation du chef de ménage et catégorie professionnelle du chef de ménage. Donc, si on ajoute ces informations au modèle, donc la valeur de R carré augmente à près de 35%. Modèle 3, donc, il garde ces deux familles de variables et on ajoute comme troisième famille les caractéristiques donc, du ménage et les caractéristiques du logement. Et pour les caractéristiques des ménages, par exemple, on utilise ici la taille, ratio de dépendance, nombre d'enfants moins de 5 ans, taux d'activité. Comme caractéristiques du logement, le type de logement, l'eau potable, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, toilette, gaz naturel, cuisine, nombre de chambres par individu, etc. Donc, si on ajoute toutes ces informations, donc la valeur de R carré passe à 0,61, c'est-à-dire 61% du modèle expliqué par la variation de la variable Y expliquée par ces variables. Pour le modèle 4, donc c'est le modèle qu'on va interpréter, full model. Donc, ce modèle, donc avec toutes les variables qu'on a retenues au départ, donc on va ajouter les variables sur la position des biens durables. Et parmi les biens durables qu'on a utilisés, le fait d'avoir un ordinateur au sein du ménage, le fait d'avoir un climatiseur, le fait d'avoir une voiture, deuxième logement, et le fait d'être propriétaire du premier logement. Si on utilise toutes ces informations, donc on a une valeur de R2 de près de 66%. 66%, c'est acceptable si on voit donc la littérature qui donne pour ce type de modèle estimé dans les pays en voie de développement, elle est entre, par exemple, 0,4 et 0,6. Donc, notre estimation tient la route. Samar, il vous reste 5 minutes. Hein? Ah bon? Il vous reste 5 minutes. Désolé, donc je vais vite. Quelques statistiques sur la performance du modèle qui montrent que pour le modèle 3 et 4, donc on a une qualité d'ajustement, une bonne qualité d'ajustement. Et on passe donc à la comparaison du taux de couverture actuel et le taux de couverture en utilisant le PMT. Donc, si on observe le taux de couverture du programme Cash Transfer PNAF, comme on a dit tout à l'heure, donc pour les 10% les plus pauvres, on a seulement 17% des individus qui sont des PNAFistes. Alors, on a ici testé plusieurs cut-offs, c'est-à-dire plusieurs seuils. Si on prend un programme, par exemple, de 15% qui donne, qui couvre une population à peu près de 10% en utilisant le score PMT, c'est-à-dire deuxième barre, on trouve que pour les 10% les plus pauvres, on a presque 60% des 10% les plus pauvres peuvent bénéficier de ce programme. Donc, 60%, c'est par rapport aux 17% actuels, c'est presque plus que 3 fois. Donc, ce qui montre donc la performance du modèle PMT par rapport au ciblage actuel. Et en termes de distribution, on a 22% seulement des bénéfices qui se trouvent dans les premiers déciles. Alors, pour les programmes avec les différents cut-offs, on trouve par exemple pour le programme de 15%, on trouve que plus de 50% des individus qui se trouvent dans le premier décile. Par la suite, on a testé, on a calculé les erreurs d'inclusion, les erreurs d'exclusion pour les 3 modèles et pour les différents cut-offs. Si on fixe, par exemple, le niveau de 15%, ce qui nous donne un taux de couverture de 10%, c'est à peu près le taux de couverture du PNAF. Donc, on voit que les erreurs d'inclusion, donc seulement de 33, alors que les erreurs d'exclusion, il est de 51.
Et si on prend un cut-off de 40% de la population, un programme qui couvre donc 40% de la population, donc les erreurs d'inclusion baissent pour avoir, on a seulement 22% et 25% comme des erreurs d'exclusion. Et le taux de couverture donc, de PMT, il est de 38,7%. Donc, si on compare ces deux taux aux taux observés pour le programme actuel, donc on a des taux beaucoup plus inférieurs aux taux trouvés par les études de Semi et Bachir. Si on passe aux performances du programme par région, par exemple, le taux de couverture par région, on peut observer pour le nord-ouest et le centre-ouest, que sont les deux régions les plus pauvres. Donc, avec un programme, par exemple, de 15%, le taux de couverture donc, dans ces régions, il est élevé par rapport aux régions côtières. Pareil pour, par exemple, les erreurs d'exclusion par région. Pour les régions les plus pauvres comme le nord-ouest et le centre-ouest, on a des taux d'inclusion, les taux d'exclusion qui sont faibles par rapport aux autres régions, ce qui montre que le programme fonctionne bien pour les régions les plus pauvres. Si on compare ici, par exemple, le taux de couverture du programme actuel avec les deux taux, 15% et 20% comme programme retenu, donc le taux de couverture du programme actuel PNAFN pour les deux régions les plus pauvres sont de 13% et de 13,5%. Pour le ciblage PMT du cut-off 15% qui couvre presque 10% de la population totale, les taux de couverture pour les deux régions les plus pauvres passent respectivement à 26% et 33%, soit près de 3 fois le taux de couverture du programme actuel. Donc, aussi, les taux de couverture du programme actuel MJ2 pour les deux régions les plus pauvres sont à l'ordre de 33% et 27%, respectivement. Ces taux passent respectivement à 36% et 44% pour le ciblage des cut-off de 25%. Je termine avec un seul slide sur les conclusions et les étapes prochaines. Donc, le ciblage PMT donne des résultats beaucoup plus meilleurs que le ciblage actuel du programme PNAFN, mais la performance des modèles de ciblage n'est confirmée que lorsque le modèle est implémenté sur terrain. Donc, il faut passer à l'implémentation de ce genre de modèle PMT sur terrain pour voir est-ce qu'il fonctionne bien sur terrain ou non. Donc, le ministère des Affaires sociales donc, a sélectionné 2 gouvernorats de Nebel et Krouan pour appliquer donc, le modèle PMT sur terrain et pour sélectionner d'ici juin 50 000 ménages additionnels pour être bénéficiaires du PNAF. Il faut aussi mentionner que les données d'enquête sont nécessaires pour tester ce genre de modèle, mais les données administratives aussi donc, sont aussi nécessaires, comme par exemple les bases de données des 3T du ministère du Transport et les bases des caisses CNSS et CNRPS qui sont ici aussi nécessaires pour la vérification simple et rapide des déclarations des ménages. L'étape prochaine pour ce papier, puisqu'il s'agit de premier draft, donc on va essayer de tester plusieurs autres versions du modèle PMT. On va essayer aussi d'estimer le modèle PMT par région pour tenir compte de la dimension spatiale de la pauvreté en Tunisie et on va aussi essayer de combiner plusieurs méthodes de ciblage, comme le ciblage géographique basé sur la carte de pauvreté estimée par l'INS et la Banque mondiale en 2020 qui donne le taux de pauvreté par délégation combiné avec le modèle PMT. Et merci pour votre attention. Houssem? Houssem? Est-ce que vous m'entendez? Hey, on vous entend, mais je crois que Houssem Maouch Moujoud.
D'accord, peut-être نجم نوصل مثال نجم نوصل حتى كي يرجع. يمكن على خاطر دونك شكرا أستاذ محمد عمار على التقديم الثري لهذه المداخلة. دونك نمر إلى الأستاذ السيد شفيق بن اللي هو le président de l'Observatoire tunisien de l'économie pour avancer ses commentaires et son feedback sur l'article qui a été présenté. Donc, si Shafiq, vous avez 10 minutes. J'ai pas entendu combien? 20 minutes? 10 minutes. Ouais. Non, j'avais beaucoup de commentaires. Merci beaucoup, si Mohamed, et merci aux auteurs du papier qui est très intéressant et qui soulève beaucoup de questions, surtout que moi, je suis pas forcément un expert de la question du ciblage et je travaille plus sur les questions macroéconomiques en Tunisie. Et donc, je voudrais commencer peut-être par essayer de donner un peu de perspective sur le cadre dans lequel s'inscrit la réforme du ciblage FITOUNS, sachant que aujourd'hui, cette réforme, elle s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus grande qui est la réforme des subventions. Et donc, lorsqu'on parle de ciblage qui va remplacer la subvention, il faut qu'on arrive à produire aussi des résultats qui puissent ensuite être opérationnalisables en se disant que par exemple, quand on parle d'erreurs d'exclusion, ça va toucher des familles qui, à la base, étaient couvertes par ces subventions universelles et qui vont donc, si elles ne sont pas couvertes par le ciblage, s'appauvrir. D'ailleurs, qu'elles soient pauvres ou d'ailleurs qu'elles puissent aussi être de la classe moyenne. Ça me permet de faire la transition sur une question qui est assez importante aussi, vous l'avez mentionné, hein, si Mohamed, c'est la question des données. Par manque de données, on travaille sur les données de l'enquête de 2015, mais malheureusement, on sait très bien qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu le deuxième accord avec le FMI, il y a eu la dévaluation du dinar, qui a eu un impact extrêmement important sur l'inflation, sur la perte de pouvoir d'achat des ménages. Ensuite, il y a eu le Covid, qui a eu aussi un impact sur les ménages. Je veux dire qu'en 2022, travailler sur les questions de 2015, ça commence à être handicapant parce qu'on doit utiliser ces données-là pour prendre des décisions aujourd'hui. Je sais que vous avez mentionné qu'aujourd'hui, l'enquête de 2021, elle est en cours. Je ne sais pas si vous avez des informations plus précises, mais en tout cas, ce serait important, si jamais, quand vous faites le second draft des données sortent, ce serait important de peut-être refaire tourner vos modèles sur des données plus précises. L'autre aspect qui me semble important quand on parle de pauvreté en termes de données, c'est la question de quel type de bien-être on parle. Quand vous avez parlé, par exemple, du PMT, vous dites qu'on c'est soit sur les données de consommation, soit sur les données de revenus. Mais malheureusement, c'est important qu'on insiste sur ça parce que quand on parle de Tunisie, des ménages, quand on parle de consommation des ménages, on ne sait pas quelle est l'origine des revenus. Est-ce que c'est des revenus propres? Est-ce que les gens consomment sur la base d'un endettement? Est-ce que les ménages sont surendettés? Et ça, en l'occurrence, quand on parle de pauvreté, si on travaille sur les questions de consommation, comme c'est le cas aujourd'hui en Tunisie, on a une tendance à surévaluer le bien-être des ménages. C'est-à-dire qu'un ménage qui a 30% de sa consommation qui est basée sur des crédits à la consommation, n'est pas forcément dans un état de bien-être comme celui qui dépense la même chose, mais uniquement à travers ses revenus. Et donc, on aura tendance à rater en quelque sorte ces gens de la classe moyenne qui ne sont pas pauvres en termes de consommation, mais qui auraient pu être pauvres en termes de revenus. Donc, j'espère que l'INS va me sortir des données sur les revenus et qui pourront aussi permettre d'être un peu plus précis sur les questions de pauvreté. Donc ça, c'était un peu une introduction générale. L'autre question qui me semble importante, c'est que quand vous comparez du coup ce qui existe avec ce qui va plus ou moins être appliqué. On sait très bien que avec les réformes qui ont eu lieu, notamment avec la loi de 2019, Amène sociale, vous ne l'avez pas mentionné dans la présentation, mais vous en avez parlé dans le papier. Il y a eu le décret, l'arrêté en 2020, de mai 2020 sur la sélection du modèle PMT. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en Tunisie. Et on vous a présenté un troisième modèle, mais je ne sais pas, est-ce que ce modèle-là, il a vocation à être peut-être une alternative au PMT, notamment celui sur les déprivations. Et je pense que ce serait intéressant qu'on ait cette discussion un peu plus en termes de choix
des modèles sur la base de votre étude. Donc maintenant, si on revient un peu plus dans le détail des différentes alternatives que vous avez présentées, il y a une chose que j'aimerais aussi peut-être souligner, c'est que en général, quand on calcule la performance des modèles, on a tendance à se focaliser beaucoup sur le premier décile. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que ce sont les plus pauvres des plus pauvres. Donc, c'est en effet celle dont on essaie d'améliorer un peu la performance pour le modèle. Néanmoins, quand on parle aujourd'hui en Tunisie de pauvreté, et en l'occurrence, dans le cadre aussi des objectifs de développement durable, comme vous le savez, sur le SDG 1, l'ODD numéro 1, l'indicateur qui est choisi par l'ONU, c'est le B40, c'est-à-dire les 4 premiers déciles. Donc, ce serait intéressant aussi d'essayer de viser la performance du modèle sur la base des indicateurs reconnus par les Nations Unies en termes d'ODD, qui est les 4 premiers déciles, pour voir dans quelle mesure tel ou tel modèle performe mieux que l'autre sur la base de ces 4 premiers déciles. Il y a aussi d'autres pays, comme vous le savez, qui aussi font du targeting ou bien du ciblage inverse, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de cibler principalement les couches les plus riches pour les exclure du modèle. Je crois qu'en Iran, ils y a eu du travail qui a été fait sur ça. Et aussi, j'aimerais, et ça c'est peut-être quelque chose que c'est en termes de macro, quand je travaille sur la macroéconomie, c'est quelque chose que j'aimerais bien apporter aux personnes qui travaillent sur les questions de ciblage, c'est qu'il faut voir la politique de l'État dans sa globalité. C'est-à-dire que quand on a un modèle qui inclut par exemple par exemple le D5, le D6, le D7, le D8, il faut savoir que l'État il a à sa disposition d'autres outils pour rectifier le tir. C'est-à-dire que les transferts, en effet, ça a un impact sur la pauvreté et des fois, il y a des erreurs d'inclusion, mais ces erreurs d'inclusion, elles peuvent être rectifiées par la taxation progressive. C'est-à-dire qu'en mettant en place une taxation progressive, on va reprendre ce qu'on a donné d'un côté, on va le reprendre de l'autre au niveau de la taxation. Et ce serait bien d'avoir ça un peu en tête quand on travaille sur les questions de ciblage pour pouvoir voir à peu près comment l'État répond à la question de la pauvreté et comment elle répond aussi à la question de l'inclusion, non pas uniquement à travers des modèles, mais aussi à travers les outils de la politique de l'État. Donc, si on revient un peu maintenant sur les 2 modèles, il y a un chiffre qui me paraît important, c'est que vous l'avez montré sous forme de graphe et moi, je l'ai sous forme de tableau de votre étude. Quand on prend, par exemple, le modèle 4, qui semble être le modèle qui va être utilisé par la Tunisie, comme vous appelez le full modèle, on a, par exemple, des cut-offs à 15 ou 10%, on est toujours au-dessus de 50%. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, du PNAF et du fait que le ciblage il est pas élevé, on est toujours quand même à des erreurs d'exclusion assez importantes pour le modèle 4, si on regarde le tableau numéro 8. Et autre chose qui m'a semblé extrêmement important, et je pense que ça, c'est la première fois que je le lis quand je lis des rapports sur ça, c'est la question sur le PMT au niveau régional. Je ne sais pas si vous pouvez remettre le graphe au niveau régional des performances du PMT, mais il y a quelque chose qui m'a un peu, dans l'étude en tout cas, qui m'a un peu étonné. Je ne sais pas si vous l'avez, mais ce n'est pas grave, je vais le dire, c'est au niveau des erreurs d'exclusion selon les régions. Donc, on a des si je me souviens bien, on a des régions, donc les régions pauvres, où les erreurs d'exclusion sont plutôt, disons, relativement faibles, mais il y a un chiffre qui m'a choqué, c'est quand même les erreurs d'exclusion au niveau du Grand Tunis. Il me semblait que j'ai plus le chiffre devant moi, mais il me semblait qu'on était autour de 80-90% d'erreurs d'exclusion. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit plus analysé, on va dire, au niveau de la performance du modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dans des régions où il y a beaucoup d'inégalités, où il y a beaucoup de riches et beaucoup de pauvres, le modèle performe moins bien que dans les régions où il y a moins, disons, d'amplitude d'inégalités? Ça, c'est une discussion qui n'a pas eu lieu dans le rapport, mais ça aurait été intéressant parce que vous avez un peu souligné sur ce qui marchait bien, vous n'avez pas souligné sur ce qui ne marchait pas bien. C'est normal, mais c'est aussi l'objectif du papier, c'est de voir pourquoi ça ne marche pas aussi dans certains aspects. Donc ça, ce serait intéressant d'avoir ça. Et enfin, le dernier point, moi, qui me semble vraiment intéressant, c'est votre deuxième alternative, hein, c'est l'alternative multidimensionnelle avec les déprivations, parce que là, on parle encore une fois en termes de choses concrètes, d'accord? Quand on parle de déprivation en termes alimentaire, en termes d'éducation, en termes de santé,
je trouve que ça aurait été intéressant de faire deux liens intéressants. Le premier lien, c'est avec l'indice de pauvreté multidimensionnelle qui a été réalisé par l'INS avec le PNUD, mais dont on n'a pas forcément tous les résultats, et qui, chose qui est un peu spécifique à la Tunisie, a inclus bien entendu les questions alimentaires, santé, éducation, mais a rajouté ici la question de l'emploi. Encore une minute, monsieur. Oui, donc la question de l'emploi, ça aurait été intéressant de voir en termes de déprivation de l'emploi, est-ce qu'on peut l'intégrer dans le modèle de déprivation, parce que dans le modèle de multidimensionnel de l'INS, il y a la question de l'emploi qui est inclue. L'autre chose qui aurait été intéressante, c'est de faire le lien avec les subventions. Donc, quand on fait le lien avec les subventions, on a forcément la déprivation alimentaire et la subvention alimentaire auquel on peut faire un peu un parallèle et faire le lien entre les deux. Mais il aurait été intéressant de faire le lien aussi avec la question de la déprivation en termes de transport, public ou privé, avec les subventions énergétiques qui principalement vont dans le secteur des transports. Enfin, dernier point, ça aurait été intéressant de faire le lien, et ça je sais que ce n'est pas dans ce cadre de ce papier-là, mais peut-être dans des papiers futurs, de faire du costing, c'est-à-dire d'essayer de voir combien coûte aujourd'hui le PNAF, combien coûte le PMT selon les cut-offs. Parce que quand on a des bons résultats, quand on est à cut-off de 40%, ça coûte plus cher. Et donc, faire le lien aussi avec la subvention, faire le lien aussi avec la question des déprivations. J'imagine que quand on parle de déprivation en termes de santé ou d'éducation, on ne va pas forcément régler le problème avec du cash. Il y a des problèmes plus structurels à résoudre par l'État. Et donc ça ouvre plus de perspectives et plus de questions. Est-ce qu'on doit tout résoudre par des questions de cash transfert ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut résoudre autrement? Merci. Merci, Si Shafiq Barouine. Désolé pour l'interruption due à un problème de connexion. Donc, merci à ma collègue Asma pour avoir pris le relais, d'avoir introduit donc, notre discutant, Si Shafiq Barouine, président de l'Observatoire tunisien de l'économie. Je note aussi un autre point par rapport à la présentation, c'est toujours cette question de données statistiques, c'est-à-dire la disponibilité de l'information et la traçabilité pour vraiment faire des analyses pointues et approfondies et fiables. Donc, cette question revient, ça a été mentionné hier pendant l'un des panels aussi, la diversité des sources d'information et puis parfois la difficulté d'accéder à des informations pour pouvoir faire ce genre d'analyse. Donc, merci une nouvelle fois au co-auteur du papier, Madame Iman Helmi, c'est Mohamed Amara qui a fait la présentation, c'est Khaled Nasri, également un co-auteur sur l'assistance en espèces ciblant les personnes en situation de pauvreté en Tunisie. Et merci à Si Shafiq Barouine pour ses inputs fort intéressants. Nous passons maintenant à la deuxième session qui porte sur la question du salaire minimum et salaire de subsistance en Jordanie et en Tunisie. Donc, Houssem, on ne peut pas donner peut-être 2 minutes aux co-auteurs pour réagir un peu? Absolument, s'il y a une interaction à faire, avec grand plaisir. C'est Mohamed ou Khaled. Ok, rapidement, donc juste je prends 1 ou 2 minutes, rapidement. Puisque vous avez évoqué vous aussi la question des données, je commence par une petite réponse sur ça. Donc, c'est vrai, on a utilisé l'enquête 2015, donc, qui présente seulement donc, dépenses par tête, mais en parallèle, donc, on travaille sur une enquête pilote qui teste le module de revenus. Donc, cette enquête a été réalisée par la Banque mondiale et par l'INS pour tester le module revenu qui a été intégré pour la première fois en Tunisie dans l'enquête consommation. Donc, l'enquête consommation 2022 donc, va être donc, dans quelques mois disponible. Donc, intègre donc, pour la première fois en Tunisie un module qui porte sur le revenu. Donc, c'est possible donc, pour tester donc, deuxième version du modèle PMT. Donc, c'est possible prochainement qu'on estime ce modèle PMT en utilisant bien sûr la variable revenu qui reflète le bien-être beaucoup mieux que dépenses par tête. Donc, pour les erreurs d'exclusion, oui, c'est vrai, étant donné que les ressources sont limitées, on a toujours des erreurs d'exclusion, des erreurs d'inclusion. Mais si on compare nos résultats par rapport aux résultats actuels, si on est actuellement avec 50% des erreurs d'inclusion
Et si on prend un cut-off de 40% pour le modèle PMT, on baisse à 22% comme erreur d'exclusion à l'échelle nationale, je pense que ça, c'est un bon résultat. Et les erreurs d'exclusion et les erreurs d'inclusion diffèrent pour les régions. Pourquoi les erreurs d'inclusion sont faibles? Donc, ça, c'est une bonne chose d'avoir des erreurs d'inclusion qui sont faibles dans les régions les plus pauvres. C'est-à-dire, on a donc intégré toute la population pauvre. Et avoir des erreurs d'exclusion qui sont élevées dans les régions qui ne sont pas pauvres, c'est-à-dire on exclut les individus qui sont généralement non pauvres. C'est pour ça qu'on observe des erreurs d'exclusion élevées dans Grand Tunis, par exemple, dans le centre-est, et des erreurs d'inclusion dans les régions les plus pauvres. Pour les 40%, c'est vrai, pour les ODD, on utilise les 40%, mais aussi dans ce papier, on a utilisé un cut-off de 40%. Donc, 40% comme seuil de pauvreté, avec le proximity test, on arrive à couvrir donc près de 39% de la population. Donc, on considère donc dans le papier les 40% les plus pauvres, et ça donne des résultats meilleurs que si on cible donc une population à 10% ou à 15%. Donc, si on baisse le taux de couverture, bien sûr, on aura plus des erreurs d'exclusion, des erreurs d'inclusion, mais avec 40% comme cut-off, donc on est à 22% à peu près comme erreur d'inclusion et erreur d'exclusion. Merci pour les questions concernant donc la possibilité de tenir compte des subventions. Ça, c'est intéressant. On va voir ça prochainement. Est-ce que c'est possible d'intégrer ça ou non? Et juste deux mots sur le ciblage donc multidimensionnel. C'est pas une alternative, mais on peut combiner les deux modèles. On peut combiner donc le proximity test avec le modèle de ciblage multidimensionnel pour plus de ciblage. Et merci pour votre attention et merci pour les questions aussi. Merci, c'est Mohamed Khaled Nasri. Brièvement, Madame Emna a posé une question également sur le chat. Elle dit merci beaucoup, c'est Mohamed, pour votre intervention. Toutefois, j'ai une petite remarque, si vous le permettez. Je pense qu'il est trop tôt de confirmer que le modèle PNT est le meilleur par rapport à celui qui est adopté actuellement par le PLAF, sachant que, comme vous l'avez mentionné, la performance d'un modèle de ciblage n'est confirmée que lorsqu'il est implémenté sur terrain. Bien sûr. Donc, vous confirmez. On est en train de l'implémenter sur terrain. Très bien. Si Khaled Nasri, brièvement. Oui, merci M. Hossam et merci M. Shafiq. Donc, rapidement, je vais juste mentionner que le choix des dimensions dans le modèle utilisé dans notre papier de multidimensionnel basé sur les privations, les dimensions sont déterminées à partir des interventions de programmes sociaux qui sont actuellement mis en œuvre en Tunisie, c'est-à-dire le PNAF et l'AMG2, ainsi que les seuils des privations. On a utilisé les critères officiels de deux programmes qui sont actuellement mis en œuvre, et c'est pour cela qu'on n'a pas pris en considération la dimension emploi. Et merci à vous, M. Hossam et M. Shafiq, encore une fois. Bien évidemment, je peux peut-être ajouter la question de Madame M. C'est bien évidemment aujourd'hui, on ne peut pas juger si un tel ou tel modèle est plus performant que l'autre. Si on a seulement un seul modèle qui est l'actuel, qui est mis en œuvre, et bien sûr, on a peut-être des autres. On fait des autres travaux peut-être pour soi-disant juger la légitimité. Aujourd'hui, la littérature récente fait des quantifications de la légitimité du ciblage, et dans notre travail, on a essayé à la fois de proposer deux types de programmes. Le premier, c'est pour mettre le processus de sélection en question, et puis
le résultat du ciblage aussi lorsqu'on a abordé la question de la pauvreté multidimensionnelle. Et merci Monsieur Hossam, Monsieur Shafiq et Madame Emna encore une fois. Merci, Khaled. Donc, nous passons à la session 2, salaire minimum et salaire de subsistance en Jordanie et en Tunisie. Donc, les co-auteurs sont Madame Caroline Kraft. Madame Caroline Kraft is Associate Professor of Economics at St. Catherine University. She is an Associate Professor of Economics at this university. She received her master's degree in public policy from University of Minnesota Humphrey School of Public Affairs and her PhD from the Department of Applied Economics. Houssem, on a un problème de son. Donc, peut-être je vais continuer. Donc, continuer l'introduction de Dr. Caroline Kraft. Donc, comme l'a dit Houssem, donc, her research examines issues in development economics, primarily labor, education, health, and inequality in the Middle East and North Africa. She's working on multiple projects, including work on refugees, labor market dynamics, life course transitions, human capital accumulation, and fertility. L'article est également coécrit par Madame Sirine Hanefi. Madame Sirine Hanefi holds a PhD in economics and a master's degree in Masters in Econometrics from Aix-Marseille School of Economics. She's currently occupying a postdoctoral position at the UPEC University Paris-Est, Créteil, working on the non-take-up of social benefits in France. Her research experience includes applied econometrics, development economics, and migration. During her PhD, she has worked on several development economic issues in the developing world, mainly on poverty, economic growth, and health. Moreover, she has also worked on the Syrian conflict and its local determinants, exploiting regional panel data during the conflict. So, et cet article sera discuté après par Madame Avef Dehout qu'on va introduire après. Donc, Mrs. Caroline Kraft, the floor is yours. Good morning from Minnesota, everyone. Give me just a moment to share my screen. Okay. Does everyone see the screen okay? Okay, perfect. Perfect. Okay, wonderful. So I'm very excited to be talking about this work on minimum and living wages, and I'm going to be presenting some comparisons of Jordan and Tunisia. So this is work with Dr. Serene as well. So to frame this topic within really the place minimum wages have in social protection, there's been a great deal of discussion on trying to develop social protection floors. So sort of minimums, floors, as a key policy in anti-poverty focus globally. This is really a key policy issue currently around the globe. And it's included a number of low and middle income countries creating or expanding cash transfer programs. We were just talking about one targeted to the poor. And there's also been some experimenting with universal basic income, UBI, as a form of social protection floor. So these are some very current social protection topics. The two countries I'll be talking about today, Jordan and Tunisia, their social protection strategies and social contracts also emphasize these social protection floors as key anti-poverty strategies. Now, it's emphasized joint with employment and earned income as well. So for example, in Tunisia, the social protection floor, developing a social protection floor, was at the center of the 2016 to 2025 year national plan. And Tunisia has undertaken feasibility and costing research for potential universal transfer designs. This is a very current issue in the region. Now, tying into minimum wages and living wages, there's sort of two ways you can ensure people meet a basic income, through earned income or through transfers. And minimum wages are that earned income piece. Minimum wages are designed
to help ensure workers meet their basic needs. Now, there's some sort of policy design things we'll be talking about, and as an economist, of course, I'll be talking about trade-offs. So globally, in context with a sizable informal sector, which we've also been talking about in this workshop, there are different effects of increasing minimum wages on different sectors. When you increase minimum wages, they do then go up, wages increase in the formal sector. Excuse me, Mrs. Caroline, could you raise your voice for the interpretation, please? Certainly. So in terms of minimum wages, when you increase them, that affects the formal sector. So there are increased wages in the formal sector, but null to negative employment effects. So you may have the same employment, you may have decreased employment. It depends on the nature of the labor market, the size of the increase, things like that. In the informal sector, there tend to be decreases or sometimes no changes in wages, and they're null to positive employment effects. So you see some shifting when you raise the minimum wage, potentially, not always, but sometimes, to shift workers from the formal to the informal sector. This can also increase prices. There are important differences as well across countries in who receives minimum wages. And really that starts with variation in the coverage of minimum wages. What percentage of people are covered by them? In general, across countries, it's less likely to receive a minimum wage. You earn less than a minimum wage if you're younger, you're less skilled, you're less educated, you work in the private sector, and you work in smaller firms. Now, minimum wages are set by policy, written into law. There also has been a lot of historical and then renewed interest in the idea of living wages. Living wages are metrics of what it takes to afford a decent standard of living. And I'll talk about a little bit how that might be constructed in a minute. So they're minimum wages, they're living wages, and then they're also often poverty lines, which are minimum expenditure levels. So these may all be different, and we'll see that for the case of Jordan and Tunisia, but these are all different metrics trying to make sure people can meet their basic needs, and we can think about social protection policy to ensure that happens. So thinking specifically about the Middle East and North Africa, about Jordan and Tunisia, this is a context with a number of labor market challenges. It's an area that has high youth unemployment rates, low female labor force participation, and a sharp dualism between a formal labor market where you have coverage by social insurance, you're regulated following minimum wage laws usually, and a large informal sector as well. So that is important context to keep in mind when thinking about minimum wages. There has been some research primarily on minimum wages and poverty, not as much on living wages. So that's an important contribution of this paper, is looking at living wages. There have been efforts, particularly in Tunisia, efforts to increase wages through raising minimum wages after the 2011 revolution. And there have been recently, in the past couple of years, 2 new measures of living wages, one in Jordan and one covering rural Tunisia as well. So that's some of the sort of recent developments in this space. We then are asking the questions in this paper. We're asking which wage workers receive minimum, poverty, and living wages. So who earns at least a minimum wage, at least enough that they're over the poverty line, and at least enough that they have a living wage. I emphasize the wage workers point here. That's the universe we're focusing on. There's very important social protection policy in terms of the folks who can't earn a wage, but we are focusing in this paper on the wage earners, the wage workers. We also look at the gap. We look at the gap between the wages workers receive and minimum wages, poverty lines, and living wages for those who are below. So it's a little bit like a poverty gap. Then the policy question we're thinking about in particular is, what would it cost
to provide transfers, universal basic income or targeted transfers to these levels to cover the gaps. So what would it cost to raise people to a minimum wage level to above the poverty line? And we're going to ask, how does this compare to current social assistance spending? As I mentioned, we're taking a comparative approach. We're looking at Jordan and Tunisia, and you'll see a lot of comparisons between the two because I think there's some very interesting contrasts. So we'll start with a couple of figures looking at these different metrics. And Jordan's first, Tunisia second. This is showing minimum wages and poverty lines over time. There's not living wages over time because the estimates have just recently come out. And it's showing them in nominal terms and then in real terms where we've adjusted for inflation. And the figure shows the abject poverty line, which is that minimum food basket, and then the absolute poverty line, which is when you also have some room for expenditure on housing and other expenses beyond food. In Jordan, there are minimum wages that vary in two ways. They vary by nationality, and they vary somewhat by sector. So the clothing sector, for example, and domestic workers is also in that one. They have a lower minimum wage. So Jordan has very much pursued a policy where wages, minimum wages stay the same and then take kind of larger jumps for Jordanians. And then the non-Jordanians had a static wage and recently jumped up closer, closing that gap a little. So we're seeing that sort of in nominal terms, but what we look at in real terms is that Jordan's wages end up fluctuating because they aren't updated annually. So as a result, the actual sort of purchasing power varies a lot over time, and you see some erosion, particularly, for example, in the clothing sector wage, which has not changed. So Jordan's a bit of a contrast to Tunisia, right? Tunisia here, we're distinguishing between a couple of different minimum wages. So there is the interprofessional minimum wage, SMIG-SMIG, and it's distinguished between working 40 hours and 48 hours. So there are different minimum wages for that. And then there's a daily agricultural wage, the SMAG, the SPAG. So for the daily agricultural wage, we turned it into monthly terms just so you could see what that would look like. But this is just assuming a certain number of days per month. So in nominal terms, you can of course see these rising over time, but in real terms, mostly they had been quite stable and inflation adjusted regularly, except right around the revolution, there was a lot more fluctuation there. And there also has been a little bit of convergence, but there are these distinct types of wages. So you see a little bit of convergence where the agricultural wage was starting to catch up. So these are the current sort of structures of minimum wages in Tunisia. Now, talking about living wages we get from two sources. From the Global Living Wage Coalition, which has created living wages in, I think they're up to 30 countries now. And there's a method, the anchor method that they use in Tunisia. In Jordan, the Wage Indicator Foundation has created a 2020 estimate of living wages. And I'll describe a little bit how these are measured. So the anchor method takes food costs, a lot like the poverty line, for a low-cost, nutritious diet using typical local foods. Housing costs are based on UN Habitat standards for decent housing, and then costs of other essential needs are extrapolated from expenditures, with a small margin for unforeseen events. The wage indicator approach is similar, based on food, housing, transport, healthcare, education, water, clothing, phone, and a 5% margin. So same kind of idea, essentials and some little margin for unforeseen expenses or events. Both of these are adjusted by the typical size family and the typical number of workers per family to think about what does it take for someone to cover a living wage that covers the needs of their household based on how many members you typically have in a household, how many wage earners you typically have. Now, we, of course, I'll mention in a minute our data, but we don't have quite such recent data. So we have to adjust these figures back to 2016 for Jordan, which is when we have microdata, and 2014 for Tunisia using inflation rates. In Tunisia, we also had another challenge. We only had a rural living wage. So we used the ratios of the poverty lines in rural, small and medium and large cities to map the living wage across areas.
So that's our metric that we're going to be using of living wages. So in terms of our data, we're using the Jordan Labor Market Panel Survey, the JLMPS 2016, and the Tunisia Labor Market Panel Survey, TLMPS 2014. These are unfortunately the most recent data we have on wages, microdata on wages in Jordan or Tunisia. So I'll highlight a very important recommendation is, of course, to collect regular wage microdata and make it publicly available to be able to research important wage trends. The data are nationally representative after weights are applied, which we use throughout. And as I mentioned, our outcomes are whether you earn a minimum wage, a poverty wage, or a living wage. And we model this with a Loja model. Now, one trick in implementing is that countries update their minimum wages regularly, and the timing of fielding is such that in both countries, minimum wages change midway through fielding. So we use, based on your visit date, which one would apply from your interview. Poverty wages are also adjusted for the typical number of wage earners' family size, as with living wages, for internal consistency as well. And then for those who don't earn a minimum wage or a poverty wage or a living wage, we look at the distance between what they earn and the benchmark. So how far are you from a minimum wage? And we model this in log form using ordinary least squares, so it has a percentage interpretation. We also use the size of these gaps as a really important part of our policy simulations. We use the size of the gaps as an input to think about how much would it cost to bring people up to a poverty wage or a minimum wage or a living wage using some different social assistance approaches. Now, since our question is who earns, who has a lot of dimensions, we look at the characteristics of workers. So things like in Jordan, nationality, age group, sex, marital status, education level, work experience, and location of residence. So urban versus rural regions. We also look at the characteristics of jobs. Does the job have social insurance, type of contract, is it regular or irregular, is it inside or outside a fixed establishment? What's the required education level people report the job requires, and the number of years they've been in that specific job. We look at firms and employers too. What characteristics of firms or employers predict whether someone earns a minimum wage, which includes the economic activity of the industry, the size of the firm, the percentage of female workers in the firm, and then whether the firm is public or private sector. So we'll be presenting results in terms of these. All right, so turning to some of those results, this is the cumulative distribution function of monthly wages in dinar, Jordanian, Tunisian, and the different cutoffs for the minimum living and poverty wages. So the y-axis here is showing the share of monthly wages, so like half of monthly wages. What is the wage level that people are at for 50%? And we can see from this what percentage of folks are earning at least a minimum wage, at least a poverty wage, at least a living wage. And I haven't put quite all the different ones on the axis because it gets very crowded. But one important thing to note is really just there's a lot of variation across the different metrics. So 90% of folks who are wage earners are earning the minimum wage in Jordan. 79% are earning a poverty wage, and only 10% are earning a living wage in Jordan. In Tunisia, 74% are earning a minimum wage, and there are those different minimum wages that make that a little complicated and tricky. 78% are earning a poverty wage, 29% are earning a living wage. So that's what we're seeing in terms of very different results of coverage depending on what metric you're taking. There's sort of reasonably good coverage, but not universal, of minimum wages, more so in Jordan than Tunisia. Similar poverty wage coverage, and then relatively low living wage coverage by that metric, which is, I think, more stringent, higher level required. So I'll just illustrate graphically in terms of one key dimension, how this varies, and then try to summarize the rest of the results. So this is showing what percentage of people earn the different benchmarks, the minimum wage, the poverty wage, the living wage, by social insurance, so formality. And we're measuring here whether the respondent has social insurance or not, but also whether other workers in the firm has social insurance. So you can think of this in terms of the worker being formal and then the firm being formal.
And here we see kind of the importance, as we said, of whether you're in the formal system or not and how that relates to minimum wages. So in cases where the respondent is covered by social insurance, they're much more likely to earn a minimum wage or a poverty wage, like 87 to 96%, depending on which of those you're looking at, which country. So the formal workers, right, are usually earning minimum wages, and necessarily too, usually above poverty wages. It's still related to earning a living wage. You tend to be more likely to earn a living wage when you're in a formal firm or you're a formal worker. But the rates are still less than universal in that case. And then in cases where the firm is formal but not the worker, there's a bit of interesting variation across countries. In Tunisia, where the worker is informal, not the respondent being formal, but the firm is formal, actually coverage is pretty low. So that suggests room for enforcement on the firm level. When we think about like if we're enforcing more, particularly for Tunisia, you see a case where it may be that the firm is formal, but not all their workers. So there's potentially different enforcement actions there than in Jordan. I'm now going to try to summarize the rest of the results in a few slides from the multivariate models for receiving minimum wages. The results for the other wage metrics are similar, so I'm just going to focus on minimum wages for now. So definitely we see a case where folks earning minimum wages depends on their age group, particularly in Tunisia. In Tunisia, we see an inverted U. So we see your chances rise as you get older and then fall again as you get truly old. In Jordan, there's not as much of a difference. It's only the 22 or 24-year-olds versus younger. In terms of sex, in Jordan, women are more likely to earn a minimum wage. In Tunisia, women are actually less likely, but this is driven primarily by single women when we look at the interactions. So there's definitely some dynamics of women selecting into and out of the labor market, both overall and by marital status here. In terms of marital status, in Jordan, the married are more likely to earn a minimum wage. In Tunisia, married men are actually less likely after accounting for everything else. Remember, these multivariate models are after accounting for everything else. In terms of education, we see differences for secondary and post-secondary and illiterate women actually in Jordan. And in Tunisia, it's really only when you get post-secondary and above into university that we see significant differences, statistically significant differences in whether folks are earning a minimum wage. They're not significant differences by work experience or location. And in Jordan, there are significant differences by nationality. All other nationalities are more likely to earn a minimum wage than Jordanians, but that's because they have a different minimum wage. It's much lower. So those are the worker results. Turning now to the job characteristics. In terms of social insurance, we saw this descriptively. It holds up in the multivariate models. When the respondent has social insurance, they're significantly more likely to earn a minimum wage. And workers who have indefinite duration contracts are significantly more likely to earn a minimum wage. Likewise, regular workers, so sort of temporary or permanent workers, as compared to casual or day laborers, regular workers are significantly more likely. In Jordan, but not in Tunisia, those working in establishments are significantly more likely to earn minimum wages. And in terms of the required education, not the education you have, but the education the job requires, in Jordan, there's a significant increase in your odds of minimum wage at the university level. In Tunisia, it's from preparatory and up. Years in the position does not have significant differences, but skills do. In Jordan, it's fitness and literacy. And in Tunisia, it's literacy, but not necessarily some other skills that predict significantly higher chances of minimum wages. Lastly, in terms of the firm characteristics, there are not significant differences by economic activity, but bigger firms at varying cutoffs across countries predict a higher chance of minimum wages. And then interestingly, in Jordan, having more females, 50% or above, means you're significantly less likely to earn a minimum wage, which may be some selection into workplaces where there are more women, you're willing to trade off the gender composition of your workplace for a lower wage. There's an interesting contrast too in Jordan versus Tunisia in terms of the sector.
The public sector, after accounting for everything else, is more likely to have minimum wages being met in Jordan, but not in Tunisia. So those are our results in terms of who earns. I'm turning now to the gaps and going straight to the sort of simulations of what would it take to close those gaps. So these figures show simulations of the universal basic income. So that's everyone getting at least a poverty wage, or at least a minimum wage, or at least a living wage. Like how much to give it to everyone, that's the universal piece. And then targeted wage gap transfers are where you're only giving assistance at the level needed to close the gap for the people who have the gap. And one of the things you'll see here, particularly when you compare to 2015 social assistance spending, which was the metric we could get some data on, that's sort of 1 to 1-ish% of GDP. Universal basic income, depending on whether you're using the living wage or the minimum wage in which country, but it's much more. So for example, in Tunisia, it would be 17% of GDP to give everyone a living wage. So that is very financially challenging, is that the fiscal space is not necessarily large enough. Targeted to wage gaps, still with the living wage, it's a pretty large 5.5% of GDP, even to close that in a targeted gap way. Poverty wage gaps and minimum wage gaps are more closable, potentially around 1 to 2% of GDP would be required to close those gaps through social assistance funding, reallocating and then adding more. So this is a really interesting sort of contrast and discussion in terms of what's going to be potentially fiscally possible. So to summarize, and then I'll talk a few like policy implications to end on, and a few questions we have. So only a minority of workers earn a living wage, fewer in Jordan and Tunisia, and minimum wages do not guarantee living wages. But we could debate quite a lot about how to measure what is a living wage as well. The majority of workers do earn at least a minimum and poverty wage, more so in Jordan. And the determinants of reaching wage benchmarks and wage gaps vary a bit by context. So that's important for thinking about policy and targeting, if you want to target enforcement potentially. Very much depend on the demographic characteristics of workers, but also job skill and education requirements. And then more sort of on the policy level, social insurance, regularity, work contracts, and the firm characteristics like firm size and sector are important. Achieving universal basic income and even targeted transfers to address living wage gaps requires far more social assistance spending than is currently undertaken. Targeted minimum wage gaps and poverty wage gaps are more sort of fiscally feasible. So I'll talk about a few policy implications and options. I do not want to call these recommendations because I'm going to frame everything here as options with trade-offs. And these are trade-offs that would have to be discussed through the political process. There are, relative to other developing and low and middle income countries, relatively high coverage of minimum wages, but definitely enforcement gaps remain. So one option is increased enforcement, but it has potential trade-offs, potentially increasing wages in the formal sector, decreasing employment, and then opposite effects in the informal sector. There are large gaps between living and minimum wages, so you may want to raise the level of minimum wages in response, but again, same trade-offs. And in particular, the living wage metrics, I think, need some additional research and development to think about, are these being specified properly? Another interesting policy option is hourly minimum wages and scaling basically monthly wages to hourly. Agriculture already does this, but the reason this might be particularly interesting is that minimum monthly wages disincentivize part-time work, and this particularly harms women. But having hourly wages may preclude living wages and lead to more variable monthly income, which has major trade-offs. There's also an opportunity to unify across sectors. In general, simplification of regulation improves effectiveness and enforcement, but it may make specific sectors, in Tunisia's case, agriculture, less competitive. There's also an opportunity to make things more complex if you create region-specific minimum wages. So in Tunisia, the poverty lines vary a lot by region because of cost of living. This could potentially incentivize hiring in disadvantaged areas like the interior, but then disincentivize it elsewhere on the coast, for example.
In terms of policy options for social protection floors, UBI transfers, it doesn't appear fiscally feasible to implement a UBI that would really eliminate poverty on its own. Countries are considering UBI, but at much lower levels. So Tunisia was looking at 350 dinar per year per child, so about 29 dinar per month, a much lower level, but still potentially helpful. One item I would flag here is that eliminating subsidies for specific goods and services and instead providing universal cash transfers is a very viable policy option. Jordan has made major changes in this direction. Tunisia has not so much. And UBI and even large cash transfers. So in Iran, the cash transfer when they switched from subsidies was about 29% of expenditure. Big cash transfer did not show large labor disincentives. So you'd be worried about labor disincentives. You can still give pretty substantial UBI without having negative labor effects. But there really is some important political and poverty reduction trade-offs to think about between these different policy designs. Smaller universal UBI and larger targeted transfers. There's a real tension there. So I'll end just with a few questions we have. If anyone wants to weigh in the audience on these in the discussion or the discussant, we just want to ask, are there aspects of policy design, so around minimum wages, around social protection floors, that we've overlooked and haven't talked about or sufficiently integrated into the paper? Particularly, are there any characteristics of workers or jobs or firms that are key for wage setting and we've missed? And then any other sort of policy debates we could or should link our results to? I know, for example, the social protection floor debate is sort of ongoing. So thank you for helping us with those questions, and thank you for your attention. Thank you, Caroline, for this presentation. One quick question, probably before moving the floor to Mrs. Afef Dawood, is that this increase of wages, minimum wages, it does not, most of the time, it is felt in Tunisia that it is not covering the increase of cost of living, the inflation. So we see a trend that the minimum wage is increasing, but in reality, the people are suffering more and more. Maybe you may comment on this point later on after the presentation of the input from Mrs. Afef Dawood, who is our discutant for this paper. Mrs. Afef Dawood holds a master's degree in leadership and strategy from London Business School and a master's degree in advanced studies in economics, mathematics and econometrics from University Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mrs. Afef Dawood has over 20 years professional experience in executive positions, split mainly between asset management, both fixed income and cross assets, and consulting, where she developed strong skills in team management, ranging from heading a specialized team of financial engineers to managing a global front office department. In addition, she has a proven track record in leading business development and believes she has a strong sense of more business opportunities that anticipate and answers clients' needs, taking it from the conception of the solution to the final delivery of the products. She is also very involved in the political life. So the floor is yours, Mrs. Afef Dawood. Hello, everyone. Thank you very much for this introduction. I may add, and this subject is very important for me, that in the last 2 years, I worked as an advisor for the Social Affairs Minister. So that's more the point, which is makes me very interested in the presentation done today. For starter, I would like to thank Caroline for the presentation and all the team for the paper presented. In this article, there are 2 recurrent words and expressions which are very particularly sensitive for me, which are social protection and new social contracts. Indeed, we are all aware that one of the main challenges that our global society and the economy, by the way, faces in the recent couple of decades is the increase of disparity or inequality in wealth, but also in welfare, and that's in different aspects, either between countries or within the same country. And you did indeed talked about the difference between the population in income, wealth, and I can add
add mobility, access to education, healthcare, and even preserving the earth resources. We can add also, and this is one of the biggest problem, is the complexity of addressing this issue, or perhaps the lack of effort to deal with them. And the recent shifts in politics could be a cause of that, because there is a lot of tendency in several countries to more go for a capitalistic view more than a social view. Moreover, there is the consequences of COVID, which is not taken in the study, but it has exacerbated the difficulties and the disparities and pushed public deficits to unprecedented level, with the few countries faring a little bit better than others. But I may say that Tunisia and Jordan suffered a lot on this side, and it had an effect on the active population, and we did see a lot of loss of jobs in the active population in the last 2 years. Having said that, all of this will brought forward several reflection, which is the role of state and the public policy in better protecting the peoples, and more especially the most vulnerable, and ensure better fairness and justice in distribution. One key theme for me is how to ensure the minimum decent standard. And this is why this study is important, because it will lead to some recommendation or some conclusion about the possible public policies can be used. This can encompass the minimum wage, for example, but how to calibrate it, and we did have this discussion in the Ministry of Affairs, how to enforce it, and also requires better mapping of the country populations, so the raw data, and better identifying who really needs such a support and which factor affects such population, to better understand and address the element of discrimination. As an example, here we do talk about the data. I will talk about it later, but in the Ministry of Affairs, we did work in 2020 in remapping all the population which we could be inactive or in the informal stage, and we can categorize as a population living under stress, poor or in very poor situation. And we did arrive to 1,100,000 family, and if we take the national ENS statistic, it's around 4,400,000 person in need, and those are not in the work system in a matter of fact. In addition of that, the question, and you did talk about it, Carolina, is how to quantify a decent standard of living, what it means to being poor and the poverty line, and we can use all the models available, either which you talked about, and I think we talked about in the panel before this, and what does the minimum wage look to ensure, basically, and which are the level of wages we can consider that a minimum decency is reached, which is the living wage. These are the fundamental questions to better understand, for me, our societies and our country. This article, yours, and work on the distribution of population who reach such poverty, minimum living wages level, and for those who do not reach this, quantify the gap between the wages and the relevant threshold. Before going to the question, I would like to really thank you again for this study and the details of the information. My first point is the data mentioned. You focus on the wage worker only.
So you exclude, I suppose, all the inactive population in your studies. Just, I think, to confirm what you did in precise in the first your presentation, and that all the probability refer to only the active population, which is probably the same. I checked the data, the same data as the ANS. Couldn't we, when we work about the public policy, for a public policy maker, there is the active population. However, as you know, there is only 46.5% of the population above 15 years, which is active. So somehow we have 50% of the population which is inactive above 15 years old. So that was one of the questions, and if you can expand on it in the next study, and how can we deal with a non-active population, because also as a public policy maker, it will be one of the issues we have to face, what type of social help we can bring, not the active but also the non-active, as you know. That's one of the biggest issues we have in Tunisia. What was surprising and interesting in the study were a few points, which is the significance of work experience, which was relevant, I suppose, in Jordan, but not in Tunisia. And again, as a policymaker, this is a very important point, because it can bring other implication in terms of how we deal with the scale of the workforce and their salary, and the advantage which each one can have. The thing which was less surprising, sadly, is the women and who are less likely to have to reach minimum wage or even standard living wage. However, one surprising point, and if you can expand on it, is the region disparity. We do notice that in Tunisia, Northwest and Southwest are the region which are the most likely, I think, to come under the living wage and poverty rate. The surprising is the center West region, which is one of the most poor region in Tunisia, and we can conclude that there is a non-working force there, or non-active population, and it would have been interesting to point this area, or perhaps even to compare to poverty map of the country to the results you have in terms of region, knowing that the Center West was one of the regions at the origin of the revolution. As the impact of the technical skills, if you can make your last comments briefly, because we are out of time. Okay, I'm going. The article was so interesting. So, as the impact of technical skills, there is the impact of the living wage. No impact in living wage in Jordania, but an impact in Tunisia. Is this linked also in the difference of the structure of GDP or not? It could be something interesting to go on it. The most surprising, and I would like a little bit of a highlight on that, is that you say that the workers in public sector are more likely, are less likely to have minimum wage than the private sector. Are you referring to Karama contracts or environment? Because it is quite surprising result as you see, and this is if you can expand a little bit on it. And the last point you mentioned, the 0.8% of GDP social assistance. In what part exactly do you refer to that? Is it the cash transfer? In this case, the cash transfer are
addressed to the population, mostly the 1,100,000 families, and they are basically not the active population? Or are you referring to 0.708%, which is transferred in terms of healthcare also to the population? Also, one of your recommendations is to reform the subsidies, and it's very important to reform the subsidy. But the question also important because the subsidies are included, I think, in your calculation of the basket of living wage. So if we take them away and we did add them as a cash transfer, would it change the gap? I think it will change in terms of budget to the global budget of spending of the state, but not the gap. So we have to increase much more the cash transfer if we want to reduce the food subsidies. Sorry, it's very quick. I have a lot of remarks. Again, thank you very much, Carolina, for this amazing work. And I will be happy to read more in details and have more time to discuss this paper. Thank you very much. Thank you, Mrs. Afif Daoud, for all your valuable inputs. Caroline, if you would like to react or to comment. I'm sorry, didn't put the camera, I forgot. Oh, so let's see you. Okay. Yeah, sorry. It's okay. Thank you for all your inputs, Mrs. David. And Caroline will make some comments or will react on your different points. Caroline? Certainly, yes. Yes, thank you. Thank you very much for these excellent comments. I particularly like the point you made in terms of subsidy reform, that may then change the costs of goods. So that's an important point to incorporate in the paper. Subsidy reform can still be valuable in terms of removing distortions and being a source of revenue. But I think that's an important thing to keep in mind. And likewise, in terms of the point made by our moderator, that perhaps in Tunisia, particularly, we're seeing recently that real wages, minimum wages, have been falling since a little bit after the revolution because of inflation. But if you raise minimum wages, this can also cause inflation. So there's some real tensions and trade-offs in these policies. So I said I didn't say anything as a policy recommendation, as options, all with very substantial, I think, trade-offs in that case. In terms of some of the not so surprising results like women earning less and some of the surprising results, I'll flag in terms of work experience, we also have age. So it may be that folks offer wages based on the age of the person, not necessarily as much their experience, so that's picking up some of what we'd expect. In terms of the regional disparities, there are big regional disparities descriptively, right? So there are far fewer people in the West earning minimum wages or living wages, particularly in the Center West. But when you put everything in the model about their education, about their industry, that explains the disparities, and there's not an additional disparity. So this is one of those cases where the descriptive pattern is as you would expect, but it may be related to the types of industries and jobs and education that's there. So it's tricky to think about, do we still need targeting? And then the public being less, I should look more into the exact nature of the contracts and things, but it may be a case where people, because the public sector offers not just wages, but more benefits, are willing to accept lower wages in the public sector in preference for some of the other aspects of working conditions. So I think that's important to keep in mind, some of the sort of behavioral responses that workers may be taking as well. And then in terms of the active population, yes, I think this paper needs a complementary paper, although I think some of the other papers in the project have that. Very much that this is focusing on those who are earning wages. And the social protection system has to have two big parts, one focused on the active population and one focused on the inactive. The inactive includes people who are in households with the active population for some households, but not all households. So like children
are likely to be in a house with a wage earner, but there may be households that don't have any earners where people can't earn for a variety of reasons. And those, I think, need to be addressed by the social protection system, but probably with different policy mechanisms. That's where you're likely to be giving like higher levels of cash transfers as well. So I think that's very important to keep in mind. And I'll end my response here. Hopefully I hit on those things, and I know we're pressed for time, but talking about inequality rising. And I think it makes the COVID situation and the rising inequality and the struggles that are going on in the economy make social protection and thinking about the role of wage policy, the role of transfers, ever more important. We're seeing with other research ERF has done, the increase in inequality that's happening as a result of COVID and how it's impacting the economy. So thinking about what different policy levers we have going forward is just so very important. So I really appreciate all the comments to help think about that. Thank you. Thank you very much. Thank you, Caroline. We have one comment from Mr. Masoud Karshinas, who said, yes, but the minimum wage seems to be 3 to 4 times higher than the poverty line. Any comment on this point? Yes, so the typical family size is around, I think it's like 4.5 people or 4.4. I can look it up from the paper, but the poverty line is a per capita metric. And I did not explain this well enough when I was explaining the graph. Apologies. But the poverty line is a per capita metric. And then the poverty wage we talk about based on the poverty line then multiplies up to say your wage has to cover your household after accounting for its size and the number of earners. So the size is like around 4.5. The typical number of earners is around 1.5. So that's how the graph with the poverty line looks like poverty is well below, but then when you adjust up. So I should make that much clearer in the paper and future presentations. Hopefully that answered that. Thank you. One last comment from Mrs. Emna. Yes, she said, Madame Caroline, thank you for your presentation. Deux remarques. I will switch in French. Le constat du phénomène du travail informel au sein des entreprises déclarées, structurées et supposées formelles n'est pas spécifique à la Tunisie comme il a été présenté dans votre papier. Il s'agit plutôt d'un phénomène qui existe partout dans le monde. C'est un phénomène poursuivi continuellement par les services de l'inspection du travail. Deuxième point, je pense que la catégorie des handicapés n'a pas été prise en considération parmi les spécificités adoptées dans votre étude. Merci. Reaction? So in terms of informal enterprises, we made a distinction between workers' formality and then whether other workers in the firm were formal. So that's how we can get at enterprise level informality. If no one in the enterprise has social insurance, for example, we consider that an informal enterprise. So because the labor market data is from workers, we can see all those workers and see sort of what their firms are from that. So there definitely is an issue in terms of informal enterprises and informal workers as well. And that really ties into some of the, I think, policy questions around raising enforcement. If that's the way you want to go, there's some trade-offs with it, but to try to identify the firms that aren't necessarily complying with labor laws or providing social insurance, but that may lead to those jobs disappearing. That's the trade-off you're looking at, is if you try to raise enforcement and make all the firms formal, they may then close instead. So really, this is a situation with major policy trade-offs that are very tricky, I think, to navigate, and aspects of policy design, very specifically, like how do you enforce, how much work is it to be formal, how expensive is it? I think those are very important to keep in mind. Thank you. Thank you, Caroline, for your presentation and for all your comments. And thank you for Mrs. Dawood for your inputs. Very interesting questions. And I think that it gives good ideas also for Caroline and for Sirine Hanef, who is also the co-author of the paper, to maybe fine-tune or to adjust or to make some additional inputs into their paper. So let's move to the final session.
Houssem, je pense que M. Massoud voulait intervenir. Ah, d'accord, je n'avais pas vu. Oui, allez-y. Oh, hello, thank you. Can you hear me? Yes, sure. Yeah, well, thank you very much, Caroline, for, as usual, a very clear and very important contribution. You know, looking at these minimum wages compared to poverty line, etc., I think, you know, compared to other countries, whether developing or developed, I think the Middle Eastern minimum wages are really very high, and they're too high. I don't know how you calculated your living wage. What assumptions do you make? And I would like to, you know, you mentioned the employment effect of the minimum wages. I think it's very important, and hopefully in future you can do some work on that, particularly in the context of female labor in the Middle East. I think one of the reasons that most families have one breadwinner could be the effect of these minimum wages. So if we assume that the household would have two breadwinners, these minimum wages don't have to be so high. So the question of link between employment and minimum wage, and also the gender aspects, I think is very important. So hopefully, but what is your, you know, your experience in terms of comparing these minimum wages to the other parts of the world? I mean, compared to advanced countries, definitely these are very high in relation to the poverty line. Even if you look at countries like India or Indonesia, these are really high minimum wages. But anyway, thank you. I just wanted to bring out the employment and gender aspects, I think, are important to consider. Sure, I'll respond very quickly to that because I know we need to get to the next. So I think very much a point to add as I develop the paper is some of that global comparison. The coverage is fairly high compared to other low and middle income countries, actually. So that's an interesting aspect, but looking really at the wages in comparison, like the minimum to the median across countries, I think that's a good point to add. And I agree that there are very much some gender dynamics. The one I highlighted most was in terms of monthly minimum wages disincentivizing female labor force participation, but it's also quite possibly true that having sort of a level of minimum wage that lets you have a one breadwinner household is a factor there as well. But there, you know, until you address some of the other dynamics around gender norms and care work, I think you might just be adding a second shift to women if you're really trying to push them into the labor market. So there are some very complex trade-offs, I think, in terms of policy design, how that will play out, that tie together. So future research project for sure. Thank you. Thank you, Mr. Massoud, for your comment, for your input, and thank you, Caroline, for your availability to respond to all the questions raised by our discussants and our participants. So let's move to the final session, session 3, sur le rôle de la société civile dans la protection des réformes de la protection sociale en Tunisie et en Jordanie. Donc, ce papier a été co-préparé par M. Ahmed Awad, Mme Courtney Giri, Mme Asma Ben Hassan et Mme Arbia Salah. Donc, le discutant sera Mounir Hassine, qui est président du Forum tunisien des droits sociaux et économiques. Donc, permettez-moi d'introduire nos co-auteurs et je vais changer en anglais. Donc, let me introduce Mr. Ahmed Awad, who is General Director of Phoenix Center of Economic and Informatic Studies. Mr. Awad is the founder and director of the Phoenix Center of Economic and Informatic Studies based in Amman, Jordan. He has dedicated most of his professional life to the promotion and defending of human rights, with particular emphasis on socio-economic human rights. Mr. Ahmed Awad, holding an MA in International Political Economy. He is a member of many civil society networks and coalitions locally, regionally, and internationally. In 2018, honored by the Office of the High Commissioner for Human Rights as an exceptional defender of human rights on the occasion of the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. In addition, Mr. Ahmed Awad writes a weekly economic column in the Al-Ghad Jordanian newspaper, and in November 2020, he was elected chairman of the board of directors of Arab Watch Coalition.
Courtney Gary is a researcher at the Phoenix Center. She's also the co-author of the paper. Miss Courtney Gary received business science in global inequality studies from University of Alabama in 2019, where she graduated summa cum laude. Following her graduation, Ms. Gary relocated to Jordan through the U.S. Fulbright grant program. Since joining Phoenix in September 2021, she has worked on several projects focused on labor, development, and civil society. Prior to her time at Phoenix, Ms. Gary served as a ghost writer for a number of academic research projects for topics ranging from migrant integration in Germany to Jordanian foreign relations. She also completed a research internship at the Migration Policy Institute in Washington, D.C., where her policy focus was equitable education policies for immigrant and refugee children. The third co-author of the paper is Mrs. Asma Ben Hassan, who I previously mentioned, introduced yesterday during the first session, I guess, or the third session, both. And Mrs. Arabia Salah, who is the fourth co-author of the paper, is the head of research department at the Tunisian Inclusive Labor Institute and a researcher and doctoral student at the Law School of Tunis. She is also a co-founder of the Forum of Young Jurists. Mrs. Arabia Salah led several initiatives in debates and advocacy among universities and NGOs, and very active in civil society since 2011. So the floor is yours for the presentation of the paper. Thank you so much. I'm going to go ahead and begin. Let me just share my screen. Is everyone able to see? Yes. Okay, just give me 1 second to get my notes pulled up. Just 1 second. I'm sorry about that. Let me just check one more. I just need to get a little bit, let's say, out of touch with Zoom. We've been working in person for the last couple of months, so I need to remember again how to share properly on Zoom. Just give me 1 quick second. Okay. And okay. Hopefully now everyone is able to see correctly. Yes. Okay. And all right. So I'll go ahead and get started. I'm sorry, I'm having a little bit of technical problems on my side. I had many this afternoon. Okay, just I'm really sorry. 1 second. I'm also not. Okay, thank you. Take your time. Take your time. All right. Okay. All right. Just need to minimize. Okay, I'll go ahead and get started. So we are going to be talking today about the role of civil society in promoting social protection reforms. So this is a comparative study between Jordan and Tunisia. And unlike, I think, most of the studies in this project, we are taking a more qualitative approach and conducting interviews with civil society organizations. So the purpose of this paper is to understand the enabling environment in which social protection reforms can occur, and specifically the role that civil society can play in social protection policymaking. Both Jordan and Tunisia have historically had somewhat difficult or not very enabling environments for civil society, speaking historically, but in recent years have made significant efforts to open up the social dialogue. So the comparison presents significant opportunities to look at what each country is doing successfully, as well as areas that need to be improved. So I'm going to start off with a little bit of background about Jordan. Then Dr. Asma Ben Hassan will take over, and then we'll return back for a comparative analysis between the two.
So I will give a brief historical context to civil society and social protection in Jordan. So in Jordan's early period prior to its independence, civil society organizations were primarily community-based or tribal-based, and social protection was primarily limited to the provision of zakah. However, after independence in 1948 and the political liberalization that followed, civil society in Jordan also diversified considerably. So there was many student organizations, women's organizations that emerged in this time period. However, I think in 1957, this came to a halt with the institution of martial law. And a lot of the organizations which were established during this early period were either incorporated into the state structure or they were dissolved. So we saw a period of blooming civil society and then a period where it was immediately shut off. And this is a pattern within Jordan's history where civil society will expand considerably and then protections and freedoms will be rolled back and it will again diminish. So during the martial law period, there is very, very little new civil society organizations and stagnation of CSO activity and a significant limitation on the ability of these organizations to gather freely. However, during this time, there was also an increase in all of Jordan's social protection policies. Most of the current institutions, like the Social Security Commission, were established during the martial law period. So this is particularly significant because you can see that these institutions were established in the absence of civil society input. Since 1989 and the post-liberalization, there's again been an emergence of civil society in Jordan, and civil society currently is very diverse. However, since then there has been again let's say a fluctuation in the amount of freedom that organizations can exercise based on the social and political environment of that moment. So it's important to understand that Jordan's civil society has had a very sporadic ability to influence social protection policy or policy in general. So in general, we can look at the makeup of Jordan's social protection or civil society, and we can see that charities are predominant. This is due to the fact that charities have had a somewhat easier time operating than some other kind of organizations like human rights organizations historically. So currently, and civil society does play a role in social protection. So historically, while their consultative capacity has been somewhat limited, there has been in more recent years mechanisms for civil society input into policy, including social protection, but all policy. So this includes institutions which facilitate dialogue about social protection. For example, Jordan has the Economic and Social Council, which is designed to be an institution that allows for different experts on topics independently to discuss proposed draft laws, etc. There's also the posting of draft laws on the Prime Minister's website with call for feedback. So organizations which stay on top of current legislative changes are able to provide their feedback to draft legislation. However, the institutions and the mechanisms which currently exist for civil society input in Jordan are quite weak in the sense that they are predominantly reactive, first of all. So as opposed to organizations like initiating policies, the Economic and Social Council instead is debating policies that have already been proposed. So they are reacting and not proactive in terms of their role in the policymaking sector. Similarly, the feedback that civil society organizations give may be disregarded, and there's no necessarily accountability mechanism for ensuring that civil society input is taken into draft laws or legislation.
In general, civil society organizations in Jordan still face many challenges in their relationship with the government, which will be discussed at length later. But this includes freedom or restrictions on mobilization, freedom of association, and even administrative functions such as holding board meetings. However, despite the fact that CSOs have a somewhat diminished role in the development of policy, they play a very, very, very important role in the provision of social welfare services, especially since austerity measures in the 90s. Civil society organizations in particular have emerged to fill social protection gaps, especially for non-Jordanians, including Iraqis, Syrians, and other refugees in Jordan. So as we can see from this chart here, this is the sources of aid for households with an annual income of less than 2,500 dinar. This is not necessarily people who are impoverished, but gives us a general idea of what poor people or how poor people acquire aid and what the sources are. So as you can see from this, government organizations comprise around 22%, I believe, whereas international and other organizations also play a very, very significant role in the provision of social welfare. UNHCR provides assistance to about 10% of these households, and similarly, UNRWA and other community-based organizations have a significant role. So despite the fact that CSOs are not necessarily incorporated into the policy-making decisions, they are very important in the provision of social protection, and their input is very important as they are a primary actor in Jordan's social protection landscape. So I'll go ahead and pass over to Dr. Ben Hassan to talk about Tunisia. Madame Asma Ben Hassan. On ne vous entend pas, Madame Asma. Et maintenant? Oui, très bien. Si vous pouvez allumer également votre caméra. D'accord. Voilà. Donc, juste permettez-moi de faire la présentation en arabe. Donc, كما تفضلت يعني الكورتني في تقديمها فالورقة هي حول دور المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية سواء في الأردن أو في تونس. وعلى غرار الأردن هو السؤال المطروح اليوم: ما هو دور المجتمع المدني في دعم وإرساء هذه المنظومة؟ هل كان هذا الدور هو دور فاعل أو مجرد دور صوري؟ لذلك يعني سأتطرق في هذه المداخلة أولاً إلى السياق التاريخي لتطور المجتمع المدني في تونس، وثم إلى علاقته بإرساء منظومة الحماية الاجتماعية، مع ذكر الإطار القانوني أو الأطر القانونية والمؤسساتية لتكوين وتدخل المجتمع المدني، لأختتم بأبرز ربما الإشكاليات وتقديم بعض المقترحات. دونك قبل نظام الحماية في تونس، أي قبل 1881 لم يكن مصطلح المجتمع المدني متداولا، حيث أن كانت أغلب التكوينات الاجتماعية هي بملامح دينية وخيرية ترتكز أساسا في المساجد والأوقاف، والتي كانت تؤدي أدوار اجتماعية وتدعم الصحة والتعليم على غرار أوقاف الأميرة عزيزة عثمانة التي أسست ومولت أول مستشفى في تونس، وهو مستشفى عزيزة عثمانة، والذي ما زال يوفر الرعاية الصحية إلى الآن. بالنسبة لفترة الاستعمار، شهدت هذه الفترة ميلاد المنظمات الكبرى المؤسسة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث تم إصدار الأمر المتعلق بإحداث الجمعيات في سنة 1888. كما تأسست العديد من الجمعيات كالجمعية الخلدونية وجمعية التعاون الاقتصادي، والتي كان هدفها أو من بين أهدافها أو الهدف الأساسي هو مقاومة الاحتلال، ولكن أيضا كانت تعمل في مجال تأمين بعض الحقوق الاجتماعية. كما تأسست أول نقابة تونسية عربية وهي جماعة عموم العمل التونسيين في سنة 1924 للعمل على تعزيز حقوق العمال التونسيين ومساواتهم بالعمال الفرنسيين وتوفير الحماية الاجتماعية.
كما تبلور الفكر النقادي صلب مشروع وطني مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وسأرجع لاحقا إلى هذه النقطة. وشهدت زاد أيضا بداية الخمسينيات تكوين يعني وميلاد أغلب المنظمات الأخرى التي أصبحت المحرك الرئيسي للعمل الوطني الميداني، على غرار الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام لطلبة تونس. بالنسبة لفترة الاستقلال، لعب المجتمع المدني دورا هاما في بلورة العقد الاجتماعي مع تشكيل أول حكومة بوفاق مع المنظمات الكبرى لبناء دولة جديدة في إطار عقد اجتماعي. ولكن أفضى أيضا الدور الذي لعبته المنظمات النقابية التي ذكرتها سابقا في تعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال الدفع بإدراج تحسينات منظومة الحماية الاجتماعية للأجراء. وفي هذه الفترة بالرغم من أن دولة الاستقلال قامت بثورة كبيرة من خلال التشريعات الجديدة، إلا أنها تونس وكما يعلم الجميع دخلت في مرحلة الحزب الواحد، وشهد المجتمع المدني في هذه الفترة بمختلف مكوناته تراجع من حيث عدد الجمعيات، وبدأت مرحلة تصفية الجمعيات والأحزاب السياسية، وذلك من خلال إصدار قانون جديد وهو القانون عدد 154 لسنة 1959 والذي يتعلق بإنشاء جمعيات وطنية، وأيضا القانون عدد 4 لسنة 1959 المتعلق بوضع قانون أساسي للنقابات المهنية. وكنتيجة لهذه السياسة الغير ديمقراطية شهدت تونس في أواخر السبعينيات أزمة اجتماعية واقتصادية، والتي كانت فرصة لعودة المجتمع المدني ونشأت العديد من الجمعيات الحقوقية في تلك الفترة في أواخر السبعينات. أما بالنسبة لفترة حكم بن علي منذ 87 إلى 2011 والتي اعتبرت في السنوات الأولى فترة انفراج سياسي وتوسع لمجال الحريات والتنظم، فقد أنشئت ما يقارب عن 9000 جمعية في تونس تنشط في مجالات عديدة، منها المجالات الحقوقية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. ولكن بالرغم من المحاولات السورية لإيلاء عناية بدور المجتمع المدني، إلا أن أغلب هذه المنظمات كانت مقصية وغير قادرة للقيام بدورها، وكانت يعني تلمع الحزب الحاكم في تلك الفترة، خصوصا بعد تنقيح القانون 154 في سنة 1992. ولم يختلف يعني نظام بن علي عن نظام بورقيبة في التضييق على الحريات وسياسة الأقصاء في ظل غياب عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروات، مما عمق أزمة البطالة والفقر. لينتفض الشعب كما تعلمون في 2010، وكانت فرصة أمام المجتمع المدني للعودة للصفوف الأمامية، وذلك خصوصا بصدور المرسوم الجديد عدد 88 لسنة 2011، حيث عرف المجتمع المدني في تونس فترة ازدهار وإشعاع وتنوع، وأيضا تموقع أو أخذ موقع هام في الشأن العام، مما أهل المجتمع المدني للعب دور حارس الحريات والحقوق. وبلغ عدد الجمعيات في تونس في موافقة 2017 أكثر من 20,000 جمعية. يعني مكث هذه الجمعيات كما نرى في هذا الجرافيك، معناها 32% من هذه الجمعيات هي جمعيات تعمل في مجال التنمية ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما لعب زاد أيضا في هذه الفترة المجتمع الدولي دورا هاما، خصوصا عن طريق منظماته في بعث ودعم الجمعيات وتمويلها وتمويل البرامج وتحسين القدرات لهذه الجمعيات. أما فيما يخص دور المجتمع المدني لتعزيز الحماية الاجتماعية، فكان الاتحاد العام التونسي للشغل دور رئيسي. ويجب الذكر أيضا أن منظومة الحماية الاجتماعية في تونس هي منظومة غير حديثة، يعني أول نظام للتغطية الاجتماعية ظهر في تونس في أواخر القرن التاسع عشر 1898 عبر نظام حيطة اجتماعية لموظف الدولة، وكذلك في سنة 1921 معناها أرسي أول تشريعات في القطاع الخاص. وكما نعلم أن بعض الاستقلال يعني عرف قطاع الضمان الاجتماعي انطلاقة نوعية باعتبار صدور العديد من النصوص التشريعية التي مكنت من توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل ربما في بعض الدراسات نجد 50% من الناشطين كما سيتم ذكره بعد قليل، ولكن حسب إحصائيات خاصة هنا في تونس يذكر أن أكثر من 80% من الناشطين في القطاع العمومي والخاص يعني هم ينتفعون بتغطية اجتماعية.
دوك أعود لأقول أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان له دور رئيسي منذ تأسيسه، خصوصا وأن أول حكومة وهي حكومة بورقيبة تشكلت بوفاق مع المنظمات الكبرى في إطار عقد اجتماعي، وتبنت برامج الاتحاد التونسي العام للشغل التي من بين أهدافها نشر الخدمة الصحية ومؤسساتها على نطاق واسع، وأيضا تعميم نظام الحماية الاجتماعية. كما أن منظمات الاتحاد والمنظمات الأخرى كان شريكا فاعلا منذ تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم حله في 2011، وأيضا من خلال دوره الاستشاري في اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تم إحداثها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 96. وبعد الثورة أيضا تأكد دور المجتمع المدني في المجال الاجتماعي، خصوصا في إطار الحوار الوطني لبرورة عقد اجتماعي تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 2013، و يعني تحت إشراف الاتحاد التونسي للشغل، ولكن أيضا كان يوجد أيضا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة المحامين الوطنية للمحامين بتونس، وبدعم من الرئاسات الثلاثة. والذي ومن أهم مخرجات يعني هذا العقد الاجتماعي مؤسسة الحوار الاجتماعي التي كانت إحدى أهم هذه المخرجات، وأيضا مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية. كما شارك المجتمع المدني في تونس خصوصا بعد الثورة في الحوار الثلاثي بين المجتمع المدني وتونس والاتحاد الأوروبي بين سنة للعمل على تحديد خطة عمل ما بين الفترة 2016-2017 لإصلاح المنظومة التشريعية. كما عملت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على دسترة أهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في دستور 2014 وإرساء هيئة مستقلة لدعم هذه الحقوق. ونظرا لأهمية دور المجتمع المدني أيضا تم إحداث في 2016 وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التي تم إلغاؤها لاحقا وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وتشتمل أهم مجالات تدخل المجتمع المدني في تونس تقديم مبادرات تشريعية في إطار سواء بصفة فردية أو بصفة أحادية أو في إطار اتفاقيات مع الوزارات، مثلا كقانون المبادر الذاتي الذي يهدف إلى توسيع تغطية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل، وأيضا المناصرة، الاستقصاء، الضغط، حشد الرأي العام. العديد من المنظمات والجمعيات مثلا، وهذا الدور لعبه معناها كثيرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة أنا يقظ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. أيضا عمل المجتمع المدني في تونس على تكوين تحالفات وتشابكات بين مختلف الجمعيات والمنظمات لدعم الحقوق في تونس بما في ذلك الحقوق الاجتماعية. قام أيضا بدعم المبادرات الفردية كمبادرة أحميني لدعم وهيكلة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفلاحي. كما شارك أيضا المجتمع المدني في صياغة قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمل مع العديد من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية حول في مشاريع تعنى أساسا زاد بالجانب الاجتماعي. وطبعا يعود هذا التنوع في النسيج الجمعياتي في تونس سواء في مجال بعض الجمعيات او تدخل او الانشطه الى حمايه قانونيه توفرها نصوص تشريعيه مختلفه تضمن حريه تكوين الجمعيات وحريه يعني النشاط على غير دستور 2014 والمرسوم الذي ذكرته سالفا وهو مرسوم عدد 88 لسنة 2011. يواجه المجتمع المدني في تونس مجموعة من التحديات، ربما أهمها يتعلق بعدم انضباط نسق تمويل المنظمات الذي يعكس سلبا على البرامج وعلى استمرارية البرامج وحتى على استمرارية العاملين في هذه المنظمات رغم اكتسابهم الخبرات. أيضا مشاكل تتعلق بالفساد والمحسوبية. من أهم الإشكاليات أيضا فيما يخص الحوار الاجتماعي أن الحوار الاجتماعي في تونس يقتصر أساسا على النقابات، ثم إقصاء يعني من المشاركة المباشرة في الحوار الاجتماعي. كذلك من خلال يعني
الأزمة التي عاشتها كل بلدان العالم، وهي الأزمة الصحية. فرغم أن المجتمع المدني لعب دورا مهما في هذه الفترة، خصوصا من ناحية توفير الخدمات، تقديم المساعدات العينية، تسجيل الفئات الضعيفة، الحصول على المساعدات الاجتماعية الظرفية التي أقرتها الحكومة، إلا أن العديد من الجمعيات أقرت بعدم جاهزيتها لمواجهة الأزمات وبحاجتها للتكوين في مجال العمل خلال الأزمات. وفي الفترة الأخيرة يعني يلاحظ أن هناك بعض التضييق على الجمعيات، خصوصا مع عدم وضوح التوجه السياسي العام للبلاد، ومما أثر أيضا على التواصل بين هذه الجمعيات مع مؤسسات الدولة، خصوصا كما ذكرت في الفترة الأخيرة. ومن أهم التوصيات يعني حتى يعني باعتبار أن المجتمع المدني في تونس يعتبر مكسبا لبناء الديمقراطية ولتكريس الحقوق بما فيها الحقوق الاجتماعية، يعني من بين توصياتنا عدم تنقيح المرسوم عدد 88، لأن هناك مشروع لتنقيح هذا المرسوم. أيضا عدم استغلال ربما بعض القوانين للتضييق على الجمعيات كقانون تبييض الأموال. ويمكن التوصية الأخيرة والمهمة هي الإشراك المجتمع المدني بصفة مباشرة في الحوار الاجتماعي في تونس. وسأمرر الكلمة إلى كورتني لتقديم الدراسة المقاربة بين تونس والأردن. وشكرا. شكرا أسماء. Courtney, you still have 5 minutes time to finalize your presentation. Thank you. Hello. I will go as quickly as I can through our comparative analysis. Dr. Asma, can you share so that I'm able to? I'm unable to share. Okay, there. Maybe it'll let me now. Dr. Okay, there we go. All right. Okay. All right. Is everyone able to see? Yes. Clearly is everyone able to see? Okay. Yes. All right, excellent. All right, so I will go ahead through and share our comparative analysis. So as was discussed, we looked at the enabling environment in both Jordan and Tunisia. In general, based on Jordanian laws, there are significantly more restrictions on civil society organizations' activities within Jordan. So, for example, the ability to form CSOs is regulated heavily. Organizations in Jordan are unable to have meetings without ministry approval. In particular, board meetings or any kind of decision-making meetings need to be approved. Even activities need to be approved by the Ministry of Social. There is almost no access to foreign funding for CSOs in Jordan, which represents a significant challenge because the local economy is not able to single-handedly support these organizations for the most part. Similarly, the mechanisms for social dialogue in both countries are quite different. In Jordan, there are mechanisms for social dialogue. So, for example, we have the Economic and Social Council, which I mentioned, and the Tripartite Committee, which is a combination of the employers union and the labor unions and the government to set the minimum wage. They don't have a scheduled meeting time and they are not required to meet. They are also not independent from the government. So compared to the National Council for Social Dialogue in Tunisia, the Jordanian social dialogue mechanisms can be considered still governmental organizations. They are also not required to be consulted with. So the government does not have to consult the ESC. It is not a requirement. It's kind of like a good gesture, but it's not a requirement. And lastly, there is
in Jordan a somewhat diverse representation of CSOs within these dialogue mechanisms, whereas in Tunisia, it is limited exclusively to labor organizations. So this brings us to our next major point of difference. While the key actors in both countries are quite similar, so we have international organizations, community-based organizations, advocacy and human rights organizations, and trade unions, the relative power that these organizations have is quite limited. So in Tunisia, for example, trade unions have probably the most significant amount of input, whereas in Jordan, due to the fact that they have been largely co-opted into the Ministry of Labor and cannot be considered necessarily independent from the government, their bargaining power is quite weak. And independent trade unions are generally regarded as illegal, so they are not able to really advocate either. Similarly, in both countries, international organizations play a significant role to the policy-making process, especially for social protection, because organizations like the United Nations, UNHCR, UNRWA are very important in providing that protection, especially for non-Jordanians. Community-based organizations and other forms of CSOs are in Jordan quite involved depending on their capacities. So organizations that have a strong capacity, who have worked on developing their capacity, are able to be involved, but it really depends on their connections and their ability to stay on top of draft legislation and to kind of seat themselves at the table as opposed to being invited. In Tunisia, for example, human rights and advocacy organizations are much more powerful than they are in Jordan, because in particular, organizations in Tunisia are able to form coalitions, which is something that is somewhat restricted still in Jordan. So the ability to have a coalition and implement initiatives is somewhat stronger in Tunisia than it is in Jordan. Similarly, they have similar challenges, but these manifest quite differently in both countries. In both countries, there are limited capacities for CSOs, particularly related to financial capacity. So as Dr. Asma has already mentioned, in Tunisia, money and funding is quite difficult to attain. Similarly, in Jordan, the restrictions on foreign funding pose considerable restrictions to Jordanian CSOs and their ability to effectively conduct activities. Additionally, our participants in our interviews noted that relationship with governmental bodies is somewhat challenging, particularly when it comes to communication and clarity regarding any activities that they conduct. And this has worsened during the COVID-19 pandemic. For example, several organizations were trying to get approval to distribute aid in Jordan and were unable to get approvals, or were told it's okay, and then were the next day told it wasn't. So this unclear communication is a major challenge as well. There's also significant instances of wasta, nepotism, and corruption. And this is the case both within service provision as well as within the social dialogue mechanisms more broadly. In Jordan, certain organizations are given kind of a preferential seat in terms of being invited into policy dialogue. This is a challenge perhaps for organizations that don't have as positive a relationship with the government. However, this is not necessarily always a limiting factor, but it is something to keep in mind when it comes to the ability of organizations to effectively advocate for their beneficiaries and for social protection policies in general. So lastly, we have a couple of policy recommendations. As Dr. Asma already mentioned, she had a few recommendations specific to Tunisia. Broadly, within Jordan, there needs to be an institution of a more regular, formal, and independent mechanism for social dialogue that is not influenced by government selection of participants. And this mechanism also needs to have obligatory consultation regarding any draft legislation. There also needs to be an amendment of the 2008 Societies Law that allows for improved freedom of association
and gives organizations the opportunity to meet and conduct activities without continual regulation from governmental bodies. In both countries, however, there needs to be improved support for CSOs, particularly when it comes to access to funding, and improved communication with governmental bodies so that their activities can be facilitated and their impact can be more meaningful. And that's all that I have. Thank you, Courtney and Asma, for your presentation of both situation of the role of civil society in promoting social protection reforms in Tunisia and Jordan. Also for all the historical background about the situation of NGOs and their implementation, involvement in the sector in both in Jordan and in Tunisia, and the changes that we have seen, particularly in Tunisia after the revolution. Let's move now to the comments from our discussant, Mr. Munir Hassin, who is the president, the chairman or president of the Forum Tunisien des droits sociaux et économiques. Mr. Munir Hassin is a geographer and teacher in secondary education. He's an activist, trade unionist, and the defender of human and environmental rights. He is also a member of the steering committee of the Tunisian Forum of Economic and Social Rights and the president of the section of the Tunisian Forum for Economic and Social Rights in Monastir. Mr. Munir Hassin is author of numerous studies and articles on economic, social, and environmental rights, violations of the economic and social rights of women workers in the textile sector, in defense of the health rights of women textile workers who are victims of unfair discipline. So the floor is yours, Mr. Hassin, for your inputs. تفضل سي منير. شكرا دكتور حسام، وشكرا للمنظمين على الدعوه للمشاركه في هذا الويبينار القيم جدا والثري جدا. لو اني اتاسف اني لم احضر الدوره يوم امس نظرا للعمل لانه غير ذلك. شكرا ايضا للمتدخلين على هذا العمل القيم الذي اعتقد انه جيد جدا، وحاول ان يؤثر اكثر ما يمكن العمل الجمعياتي من خلال دراسه مقارنه بين الاردن وتونس. ما يمكن ملاحظته ان هناك فوارق كبيره جدا بين المجتمع المدني في الاردن والمجتمع المدني في تونس، وهذا يعود بالاساس الى اختلاف في تاريخيه المجتمع المدني اللي هو عريق جدا في تونس، وظهر منذ اواخر القرن التاسع عشر وتاثر كثيرا بالحقبه الاستعماريه، وبطبيعه الحال كان له دور فاعل جدا منذ البدايه ومنذ النشاه في مقاومه الاستعمار وفي تاسيس الدوله الوطنيه، واشير هنا خاصه الى دور النقابات التي كانت شريكه اساسيه في مناهضه الاستعمار، وقدمت الكثير من الشهداء دفاعا عن حق الشعب التونسي، ولم يكن دورها محصورا فقط في العمل الاصلاحي، او بل كانت نقول ان قوه اساسيه في تعديل السياسات اللي كانت تقوم بها الدوله الوطنيه منذ الاستقلال طيله فترات. عكس ذلك لا نجد مقارنه كبيره جدا بين العمل النقابي في تونس والعمل النقابي في الاردن، رغم ان العمل النقابي في الاردن يتطور تدريجيا ويسعى الى الدفاع، لكن السياقات التي تاسست فيها كل من النقابات او سواء في تونس او في الاردن تختلف تماما ايضا من خلال الظروف وغيرها. ما يمكن الاشاره اليه ان العمل بتاع الجمعيات في المجتمع المدني خاصه في تعزيز والدفاع عن الحمايه الاجتماعيه هو قديم، لكنه خذ بعد كبير جدا بعد الثوره. هنالك طفره كبيره جدا، الان نعد تقريبا حوالي 22,000 جمعيه لكنها لا تشتغل مع الاسف، كلها جاءت فتره كبيره جدا. ثم بعد ذلك اكبر مشكل اعترض الجمعيات هو مشكل التمويل والقدره على المواصله. وهنالك خصوصيه بالنسبه للمجتمع المدني في تونس هو انه يلعب دور الضغط والدور المعدل للسياسات، وهذا نجده في عدد محدود حقيقه
في منظمات المجتمع المدني في النقابات او بالنسبه للمجتمعات العريقه او حتى المجتمعات التي تاسست والتي اخذ عملها تطور كبير جدا بعد الثوره مثل ايواتش مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، لكن اغلب الجمعيات الاخرى لا تشتغل على تغيير السياسات والتصدي للخيارات التي تاتي في اطار الاصلاحات او في اطار الشروط التي يتم فرضها نتيجه عمق الازمات اللي بتعاني منها البلدان بتاعنا. اغلبها تلعب دور رده الفعل على تداعيات هذه السياسات والخيارات، سواء كان ذلك في مجالات البيئه، في مجال الحمايه الاجتماعيه، في كل تقريبا المجالات. Il paraît qu'on a perdu Monsieur Mounier là. Oui. Ben, en attendant le retour de Mounir, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à poser à Courtney ou bien à Asma? Donc, au niveau de la discussion. Mounir, vous êtes de retour. اعتقد انقطع فقط. تسمعوني؟ تسمعوني مرة أخرى Mounir. شكرا. الدراسة لم تشر إلى التنسيقيات التي ظهرت ورأيناها بشكل كبير جدا وأصبحت اليوم فاعلة جدا في التصدي للسياسات، بل أنها أخذت في بعض الأحيان منحى المفاوض الجدي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما رأينا مثلا تنسيقية الكامور في ولاية تطاوين أو تنسيقية عمال الحظائر أو تنسيقيات الأخرى الموجودة في مجال البيئة أو غير ذلك، وهي وكأنها تسد الفراغ الذي تركته المنظمات التقليدية تاع المجتمع المدني للدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة والفئات التي لا تستطيع لا تجد لديها منظمات للدفاع عنها. أيضا حتى التنسيقيات الأخرى المتشكلة بالنسبة للعاطلين عن العمل أو غير ذلك. أيضا هنالك تنظم آخر يتخذ شكل حركات اجتماعية اليوم في كثير من الأحيان تكون عفوية، لم تقع الإشارة إليها أيضا، وهي شكل من أشكال المجتمع المدني الذي يناضل من أجل الدفاع والتصدي للسياسات التي يتم تمريرها في إطار العولمة وفي إطار يعني الليبرالية الجديدة والتي هي إقصائية بالأساس. هذه الأشكال الجديدة من التنظم ومن الحراك الاجتماعي للتصدي للسياسات ومن أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعتقد أنه شكل جديد على مستوى حتى العالم وليس فقط خاص في تونس أو ببلدان أخرى، على مستوى العالم، والذي نعبر عنه ثورة الحركات الاجتماعية والتي هي مرتبطة بالأساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها بطبيعة الحال الحماية الاجتماعية والتصدي للسياسات التهميش وغيرها. من أكثر الأخطار التي تهدد منظمات المجتمع المدني وهذا نجده في مسارها التاريخي هو تذيلها وراء السياسات الحاكمة. مثلا احنا في تونس عشنا فترة كانت هامة جدا خاصة فترة حكم بن علي، أن المنظمات كانت متذيلة لسياسات، بل أكثر من ذلك هنالك كان سعي من أجل إدماج هذه المنظمات خاصة القوية مثل النقابات كالاتحاد العام التونسي للشغل وتشريكها في تمرير السياسات نتاع الإصلاح الهيكلي، سياسات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، سياسات إذا إصلاح مجالات الشغل، قوانين الاستثمار. كان دائما هنالك حضور وهنالك نوع من الوفاق مقابل بطبيعة الحال تشريك هذه المنظمات خاصة في مستوى القيادات في يعني الحصول على امتيازات ولو لم تكن مقننة، وهذا ما سينعكس بعد ذلك على دور المنظمات هذه في مستوى المواصلة في يعني السلطة السياسية، وهذا كان له إشكال كبير جدا. أعتقد أنه المنظمات هذه معناها عملت في فترة طويلة جدا تحت جناح السلطة وكانت في تبعية للسلطة. بعد الثورة حاولت هذه المنظمات أن تكون مستقلة تماما عن السلطة. الاستقلالية نتاعها بطبيعة الحال جعلها الآن في واجهة كل السلطات السياسية. من أبرز الأخطار التي تواجه المنظمات هو وصمها
بالتبعيه للخارج ووصمها ب يعني بنعوت عديده وغيرها والتشكيك في وطنيتها، لانها اصبحت تمثل عنصر هام جدا في مقاومه السياسات والسلطه. كان من الاجل ان التقرير يشير لمثل هذه التحولات العميقه والهيكليه التي تمس المجتمع المدني والتشكيلات والتعبيرات التي تبرز بجديه الان، وكانها تريد ان تعبر عن اولا انعدام الثقه بالنسبه لهذه المنظمات الجديده او الحركات الاجتماعيه الجديده او التنسيقيات او غير ذلك، انعدام الثقه مع السلطه الحاكمه، وانعدام الثقه ايضا في المنظمات التقليديه والنقابات القديمه الى غير ذلك، وهذا رايناه على الميدان، وكانها تريد ان تعبر عن توجه جديد مقاوم لهذه السياسات المتوحشه في جانبها الاجتماعي وفي جانبها البيئي، من اجل الدفاع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه لمختلف هذه الشرائح التي تضررت كثيرا، واللي هي خاصه الفئات المهمشه والمقصيه والتي تعاني الامرين من القدره على مواكبه والحفاظ على الحد الادنى من الدخل والحد الادنى من حقوقها الاقتصاديه والاجتماعيه. شكرا سي منير حسين على المداخله هذه القيمه اللي هي تعطينا صوره كذلك على الواقع، دور المجتمع المدني في تونس خاصه بعد الثوره مقاربه مع ما قبل الثوره، والتغييرات اللي صارت والولاءات ووسائل التنسيقيات اللي ذكرتها، والضغط الفاعل نجم نقولوا اللي معناها هو الدور الفاعل للمجتمع المدني وهذه التنسيقيات في تغيير بعض المسارات وفي تغيير بعض القرارات، حتى القرارات السياسيه والاقتصاديه كذلك. يعطيك الصحه مره اخرى سي منير على المداخله القيمه هذه، وشكرا للكورتي جيري واسماء بن حسن وعلى التقديم المداخله، وكذلك بمساهمه الوثيقه او ورقه العمل هي كذلك من اعداد السيده عربيه صالح. هل هناك مداخلات اخرى من طرف المشاركين في هذه الحصه الثالثه؟ تدخل اضافي حول دور المجتمع المدني في النهوض بالريفورم، مش نقولوا للريفورم سي منير، الاصلاحات في مجال الحمايه الاجتماعيه في تونس والأردن. يمكن حسام في انتظار معناها تبدا فما مداخلات، يمكن نحب نشكر الاستاذ منير حسين على الملاحظات واللي قدمها الكل. بالطبع أنا يمكن باش نرجع لنقطة وحيدة، هو أولا النقطة اللي ذكرها حول تطويع المجتمع المدني في فترة بن علي، يعني هذا فعلا كان واحدة من المخاطر ومن كانت معناها من نقاط ضعف المجتمع المدني في هذه الفترة. واليوم كما قال زاد كيف هناك اتهام المجتمع المدني أو بداية اتهام المجتمع المدني خصوصا من حكاية التمويل الأجنبي وارتباعات سياسات أجنبية وما إلى ذلك. ولكن يمكن النقطة اللي ذكرها هو عدم ذكر التنسيقيات والحركات الاحتجاجية في الدراسة. يمكن هذه فرصة بالنسبة لنا في الحوار الوطني اليوم لتحسين معناها الورقات البحثية، وربما في فترة سابقة يمكن ما ذكرناهمش بالاسم، ولكن مهم جدا أنه نذكروا دور هذه التنسيقيات سواء يعني في الكمور أو عمال الحراير أو حتى العاطلين على العمل، لأنهم كان لهم دور زاد في توسيع أو في يعني تغيير بعض القوانين، مهم جدا أنه ندرجوهم في هذه الدراسة. فشكرا مرة أخرى أستاذ منير. شكرا مدام أسماء. Je profite de l'occasion d'introduire donc le discutant de la première session, donc qui n'a pas été introduite par ma collègue Asma, étant donné que j'étais déconnecté. Donc Monsieur Shafiq Ben Rouin, qui a été discutant lors de la session 1 sur l'assistance, le thème de l'assistance en espèces ciblant les personnes en situation de pauvreté en Tunisie. Donc Mr. Shafiq Ben Rouin is graduate from School Centrale, holder of a master's degree in economics and econometrics. He is active in civil society and president and co-founder of the Tunisian Observatory of the Economy, OTS. هذا معناه تقديم المتدخل السي شفيق بن روين. هل هناك تدخل إضافي؟ qu'il y a une autre intervention par rapport au troisième thème, donc du rôle de la société civile
dans la promotion des réformes et de la protection sociale en Tunisie et en Jordanie. Sinon, à mon niveau, je tiens à remercier, avant de passer la parole à Dr Raghi Asad pour la clôture et les prochaines étapes de ce dialogue national, je voudrais remercier les intervenants, tous les co-auteurs des papiers du premier jour que j'ai mentionné en début de ce deuxième jour, mais également les co-auteurs des papiers qui ont été présentés aujourd'hui. Je cite Mme Iman Helmi, Mohamed Amara et Khaled Nasri pour la session 1, assistance en espèces ciblant les personnes en situation de pauvreté en Tunisie. Le discutant donc sur ce thème, sur ce papier, M. Shafiq Berrouin, qui est président de l'Observatoire tunisien de l'économie. Les co-auteurs, les co-autrices du papier portant sur le salaire minimum et le salaire de subsistance en Jordanie et en Tunisie, Mme Caroline Kraft et Mme Céline Hanefi. La discutante, donc Mme Afef Daoud, qui est ancienne conseillère au ministère des Affaires sociales. Les co-auteurs du troisième papier portant sur le thème du rôle de la société civile dans la promotion des réformes de la protection sociale en Tunisie et en Jordanie, M. Ahmed Awad, Mme Courtney Guéry, Mme Asma Ben Hassan et Mme Arbia Salah, et comme discutant M. Mounir Hassine, qui est président du Forum tunisien des droits sociaux et économiques, qui préside la section de Monastir. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dr Raghi Asad pour la clôture de ce dialogue national. À vous la parole, Dr. Thank you very much. I will speak in English. Thank you, Mr. Hussam Belhaj. We really had a very comprehensive, in-depth discussion of the social protection system in Tunisia over 2 days of intense discussion that I found to be extremely policy relevant, very much based on evidence and data, and really leading to a high quality contribution to our understanding of the social protection system in Tunisia. We started with an understanding of the system as a whole and its various components, and the major challenges it faces, in particular with regards to financial sustainability and coverage. We then entered into specific sub-aspects, including how access to health insurance and how it relates to health outcomes and protection against catastrophic health expenditures, which is a really important part of a social protection system. We also talked about informal workers and the extent to which we can increase their access to social protection, and the surprising result that the estimate that the authors came up with is that there are fewer such informal workers than we thought based on survey data. I would like the authors to really make sure this result is solid and robust, because combining administrative data and survey data has its problems. But the point is that we do have a significant proportion of workers that are not protected by the system of social protection that provides protection through employment, either because the relationship of their employment to a particular employer is weak and unstable and casual, or because they are working as self-employed or for their own families, and therefore do not have a legally covered employer, or because the employer is informal themselves. And so we need to think about new mechanisms to provide social protection that do not depend on the contribution of an employer and a worker to a contributory fund. And some of these mechanisms were raised as possibilities, but I think they need to be elaborated significantly more. We also talked about possibility of moving to a social protection model where social protection is a right of citizenship, as opposed to something that is a benefit of employment. And I think that is something that we need to explore
as a way forward of thinking of social protection as being a right linked to citizenship and does not have to come necessarily from an employment relationship. And that would include all the inactive groups that were mentioned that currently are only protected through others in their households. We did spend significant amount of time talking about cash assistance targeting the poor. This is a very important relatively new tool of social protection that is gaining traction all over the world as a way of reaching the poorest, the most vulnerable in a non-contributory fashion to make sure that there is a floor of protection that is available to everyone, irrespective of their employment status. And we learned about various ways of targeting these cash transfers so that we reduce both exclusion and inclusion errors. And there's technical work to be done on improving the targeting of these cash transfer programs, but there is clearly a need to increase their scope and basically provide a greater coverage of the most vulnerable groups. And we talked about the bottom 40% of the population would be reached by some of these directed cash assistance. Another social floor we spoke about was the minimum wage and how it relates to a living wage. And in that paper, the surprising part to me was just how high the living wage was relative to the actual wage distribution, and how few people in the societies, both societies, are making the living wage. So either we're overestimating those living wages, as Masoud Karshanas is suggesting, or we need to rethink what is a living wage. Because it's clearly when only 10% of the wage earners are making such a wage, it is an issue of overall development and not an issue of setting minimum wages in many ways. So there's that issue, but also the issue of the fact that we have low participation rates, and therefore wage earners not only are supposed to support themselves, but a large number of inactive members of their household, which then puts the burden on minimum wages, a higher burden on minimum wages to fight poverty, because you have fewer wage earners per household to support the household. So that's an issue, I think, that is in common in both Tunisia and Jordan, and particularly even more so in Jordan, where the participation rate is among the lowest in the world for both men and women. So I think we really covered many different aspects. Of course, finally, we ended with the process of how to reform social protection systems and the role of civil society, the critical role that civil society plays in that process. In order for that role to be effective, civil society has to have an enabling environment in which they're able to advocate full stop, not just for social protection, but for anything. And I think so there's a lot of focus in the discussion about the space that civil society has in both countries. And of course, we saw that how the history differs significantly between Tunisia and Jordan, and how the revolution has really opened up that space dramatically in Tunisia without a similar opening up in the case of Jordan. But what I would have been interested to hear about is specific case studies of how civil society organizations have promoted specific social protection mechanisms and social and economic rights, and understanding the ins and outs of these negotiations, in particular in the case of Tunisia, where the labor unions play a very important role, but where other parts of civil society could also play such a role. Now, this project is about reimagining social protection. There are certain parts of social policies that don't fall within this project.
for instance, policies about education, policies about health in general, as opposed to to health insurance. And that's okay, that's fitting that we focus on the social protection system. But there are aspects of the social protection system that we did not discuss in great detail. These include protection for parental rights, protections for peoples with disability, and other kind of special groups in need of social protection that go beyond just being poor. And so there's always going to be more to cover. And you know, in the case of Jordan, we did add a paper on the rights of disabled people with disabilities and the protection systems for those. But I think the limitation always is the data and access to information and about the extent of reach of social protection for these groups. The laws may be there, but the actual, to know the extent to which these people are actually protected, we need data, and data has been a major constraint. And people talked about how the data were old in the case of the 2015 survey in Tunisia, but clearly we need to all work on making sure that the data is collected in a timely fashion and disseminated and made open for analysis by groups like yourselves to be able to promote that societal discussion on the social protection system. So we need to really keep putting pressure on governments as well as non-governmental actors to generate high quality data. Now, in terms of next steps, I would like to say that these papers are going to be finalized based on comments from the discussant and from this meeting, as well as a similar meeting in Jordan, but also they will receive specific comments from the principal investigators of the project in the next 2 weeks. So that we can finalize the papers and publish them through ERF in a working paper format and make them available publicly. But also each group of authors is going to be asked to produce a policy brief that is focusing specifically on the policy implications and recommendations that come from their analysis. So how their analytical work has led to policy implications and really make those accessible to a very wide audience. And we are going to be very keen to make sure that these policy briefs are well presented, well argued, so that they can reach the target audience. And for that, I would encourage a lot of the authors who had very technical work to really translate that technical work into very accessible graphics that convey the technical information, the results of the technical information, in a way that is understandable by the layperson. And I think there is still a lot of effort to do in that area. I saw a lot of tables of regression coefficients and things like that, which will not pass muster when it comes to reaching a broad audience. So graphically representing the predicted results from your analysis, I think is a very important way of reaching a broad audience. And so I'm very much looking forward to, once we have these policy briefs and these revised papers, that we're going to organize another fairly wide policy dialogue and dissemination, which really will be to disseminate the results to a broad audience of policymakers and civil society actors, that I hope we can do in person in both Jordan and Tunisia in the next few months, hopefully by the middle of the year. And I really think that while the online
environment has worked to some extent, it really, I think I hope we can do our final events in person with a fairly broad audience and get a lot of media attention to this very valuable work. So I would like to finish by thanking all the people who are behind the scenes, made this possible. I would like to thank Shireen Ghonaim and her communications team at ERF. I would like to thank Ramaj Nada. I would like to thank Yasmin Fahim and all of the people who, through very careful work over the months, have made both the workshop in Jordan and this workshop possible, and who will continue to guide us through what is necessary to get this work completed, hopefully by the middle of this year. So I'd like to thank all, and then of course I'd like to thank the national coordinators, Ms. Asma bin Hassan and Mr. Ahmad Awad in Jordan, who have really worked on elaborating these agendas and bringing the discussants and convincing people to come to contribute. And finally, I would like to also thank Mr. Hussam Belhaj for his very able basically chairing of the discussion and pushing the discussion forward. Thank you very much. Thank you, Dr. Raghi Asad, for your very valuable inputs and for your thoughts, sharing your thoughts regarding these 2 days national dialogue. I would like also to thank the interpreters. Donc les interprètes, merci aux interprètes pour leurs efforts. Ça a été difficile peut-être pour vous de faire ce travail, mais ça a été très bien fait. Merci à tous les organisateurs du côté de l'Economic Research Forum. Merci une nouvelle fois à tous les co-auteurs pour le travail qui a été présenté, aux discutants pour leur disponibilité, mais également à tous les participants qui n'ont pas été co-auteurs, mais qui ont contribué aux discussions donc, des différents papiers qui ont été présentés. Bravo à toute l'équipe, bravo à l'équipe de l'ERF. Et puis, je vous souhaite de rester en bonne santé, vous et vos familles, et Inch'Allah, on se reverra en réel. Inch'Allah, نشوفوا بعضنا إن شاء الله في الصحة، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع إن شاء الله. مع الشكر وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا للجميع وإلى اللقاء. شكرا وإلى اللقاء. يعطيكم الصحة. Merci, شكرا. شكرا. Thank you very much.